ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಎರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದಿನ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, RDPR ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಗೂ ATI ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆನ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಇನಾಗ್ಯುರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ, ATIಗೆ ಮತ್ತೆ RDPR ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ನನ್ನ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಇದರ ಸಿಲೆಬಸ್, ಇದರ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದವರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಅವರ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ, ಅವರ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈ ದಿನ ನಾವು ಏನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು, ವಲ್ನರಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ರಿಸ್ಕ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಲೋಕಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರೆ 6,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. Therefore, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ದು ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಕನ್ನಡ ಅಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್, ಪ್ಲೀಸ್. So the reason why this is important at the level of the gram panchayat is that the gram panchayat is the most decentralized local government in the state and also in the country. Gram panchayat ge Karnatakadalli, we are very lucky and fortunate that in Karnataka we have 6,010 gram panchayats. The gram panchayats not only have an elected body, right now the elections have been deferred because of COVID pandemic, but very soon we expect that in due course the elections will be held. But when they have an elected body, Namalli, we have around more than 95,000, almost 1 lakh elected members in the panchayats. Along with that, Namalli, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ we have given a lot of staff. We have given PDOs, we have given secretaries, and we have given accounts assistants. Around 15,000 totally staff are there. Along with that, they are government employees. Along with that, the panchayats have their own employees. Nama gram panchayatigalalli bill collectors irabahudu, water operators, pump operators irabahudu, cleaning staff irabahudu, data entry operators, clerks irabahudu. Ivella seri ಒಂದು 65,000 staff idare, panchayat staff idare. Therefore, and librarian staff, and another 6,000 library staff. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, many of you may be knowing that COVID pandemic ಬಂದ ಕೂಡಲೇ, ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ in March itself, we created from the department of RDPR what is called the Gram Panchayat level task force. ಈ task force ನಲ್ಲಿ what is the speciality of it ಅಂದ್ರೆ, ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, we brought together all the panchayat elected representatives as well as the panchayat staff, joteli frontline staff of all the concerned departments who come under the 29 subjects of the 11th schedule. Asha worker irbodu, health worker irbodu, ANM irbodu, Anganwadi worker, teachers, village rehabilitation worker, who is the person who is helping the people with disability. Joteli the bank, local bank manager ಅಥವಾ banking correspondent ಕೂಡ ಅದರ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯಲ್ಲಿ special invitees ಆಗಿ
ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ, ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ SI ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾವು ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇವರ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ದಿ immediate requirements of the people during the COVID pandemic, because COVID pandemic is nothing but a disaster. It is already declared as a disaster, and our time nalli multiple responsibilities are there for the Gram Panchayat to take up activities. One is of dissemination, information awareness. We know that disaster time nalli one of the most important things is to spread awareness and disseminate information which is science based, so that jana ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ರೂಮರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ಸಂಶಯನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸೈನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಥ್ರೂ ಲೋಕಲ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್, ಫೋಕ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್, ಡಾಂಗುರ ಇರಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಲೋಕಲಿ ಒಂದು ಮೈಕಿಂಗ್ ಆಟೋ ಇರಬಹುದು, ಪಂಚಾಯತ್ದು ಸ್ವಂತ ಗಾಡಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೌಸ್ ಟು ಹೌಸ್ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಮಾಹಿತಿ ತಲುಪಿಸೋದು. ಎರಡನೇದು ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈಸ್. ಪ್ಯಾಂಡೆಮಿಕ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಡಿಸ್ರಪ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ರ್ಯಾಷನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆ ರ್ಯಾಷನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಮತ್ತೆ ವಲ್ನರಬಲ್ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಲ್ನರಬಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ಇರಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ಕೋಮಾರ್ಬಿಡಿಟೀಸ್, ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್, TB ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಂತವರಿಗೆ ಡೈಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ port of call ಜನರಿಗೆ when they need any help, the panchayat level nalli mahiti not only to respond after a disaster happens, whether it is a flood, whether it is a disease, whether it is a pandemic or law and order problem or any other problem, but also to vulnerability mapping before the disaster strikes. Andre ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜನ ವಲ್ನರಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಲೋ ಲೈಯಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ, ಎಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ ಪ್ರೋನ್ ಏರಿಯಾ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ಜನ, ಡೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಜನ ಅಥವಾ ಹೋಮ್ಲೆಸ್ ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಗಾ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. One last point which I want to say is that a disaster for us, a disaster may come at a particular time. ಒಂದು ದಿನ ತುಂಬಾ ಮಳೆ ಬಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದು ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಸ್ ಪರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್. ಬಟ್ ಈ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಪ್ಯಾಂಡೆಮಿಕ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್, ಯಾವ ಜನ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಲೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಜನ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಜನ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ಜನ, ಡೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಜನ, ಅವರ ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡೈಲಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ maybe not at a collective level, it may not be a disaster, but for one family which is having difficulties, these are all a daily matter of difficulty. Therefore training in that we should be able to take forward the process of what is disaster. Responding in a disaster as a Gram Panchayat, as a first responder, means nothing but serving the people and ensuring that our needs ಏನಿದೆಯೋ, ಅವರ ಕಷ್ಟ ಏನಿದೆಯೋ, ಅವರ difficulties ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು respond ಮಾಡ್ತೀವಿ. Therefore, similarly, the Gram Panchayat should look for ways in which all the concerned, disaster ನಲ್ಲಿ, for example, I'll give you two examples. ಈ ಪ್ಯಾಂಡೆಮಿಕ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಕರೆದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ವೀಕ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಯಾ ವಿಲೇಜ್ಗೆ
ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಜನ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟೇ ಜನರ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಅವರು ಹಣ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಂಜನಗೂಡ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ರೈತರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ ಪ್ರಾಡ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪಂಚಾಯತೆ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಂಚಾಯತ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಮತ್ತೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅದನ್ನ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಇಂದ. ಇಂಥ ಲೋಕಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಾವು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We celebrate such local solutions, we appreciate them, and we want panchayats. Therefore, there is no one template. ಈಗ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ತರ ಒಂದು ಡೈವರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಫ್ಲಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೌಟ್ ಲೈಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು at any time. Therefore, local response and local customized response to the needs of the people is very important. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗೆ once again I congratulate. It's a very important training. ದಯವಿಟ್ಟು please take it seriously. Please ask as many questions, and I'm sure the respective institutions and the resource persons will provide their contacts. They will provide all clarifications. I'm thankful to both ATI and especially DG Madam is here. I'm also thankful to the RDPR University. I appreciate this initiative. From RDPR department, we will support it in every way that we can. Thank you so much. Ellarigu namaskar. Thank you very much, madam. ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ತಾವು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಏನು ವಲ್ನರಬಲ್ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯವರು ಇಂತಹ ವಿಕೋಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಅವರನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತರಹ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಮತ್ತು ATI ನಿಂದ ಅದನ್ನ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮೇಡಮ್. ವಿತ್ ದಟ್ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ನಾನು ಈಗ ವಿ ಮಂಜುಳಾ ಮೇಡಮ್, ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಡಳಿತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಆಯುಕ್ತರು ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೇಡಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ಮಹದೇವನ್ ರವರೇ ಮತ್ತು RDPR ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕುಲಪತಿರವರೇ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಫಸ್ಟ್ ನನಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಏನು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಶುಡ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಟು ಮಿ ವೆದರ್ ಐ ಶುಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. It's a combination, madam, with Kannada and English both. Okay. So first of all, I congratulate the RDPR University and so somebody said Kannada, so I have to keep on saying. No, madam. Okay. For disaster management of ATI, congratulate you for this initiative. This kind of training is very much required, but at all levels, not just at the Gram Panchayat level, but at all levels, officials have to be trained so that they can respond better to such eventualities, to the disasters, that may occur. And because of climate change, we find, the frequency of occurrence of disasters is also increasing, whether they are floods or drought or, we have other new things like epidemics coming in. So it is necessary that at every level we are prepared to tackle such situations. And as Bhuma mentioned, Gram Panchayats are the cutting edge of our development administration. And Panchayat development officers are are in close contact with people, close contact with the villagers, and therefore they are in a better position to understand the
the kind of threats that are posed by any disaster and are in a position to respond better. Now, disaster, as already been mentioned, is a disruption. It causes disruption in terms of, like, say, education or health or economic development. All these get affected when a disaster happens. So what is our objective? Our objective is to reduce the impact of the disaster to the extent that is, possible. So how do we do that? So I think we all know this, and probably in the training more will be said. Prevention, mitigation, management, and I would also say reinforcement. So what do we mean by prevention? See, many times there are certain disasters, many of these disasters can be prevented probably by, implementing certain initiatives beforehand. Uh, so it could be, let's say there is a nala which keeps flooding every time there is heavy rain. So how do you ensure? Can you construct check dams and, kind of ensure that this kind of overflowing in a particular place does not happen? So these are the kind of things that in preventive steps one has to take, which would require some time. It may require infrastructure, or it may require some investments and so on. But it is better to be, even say, for example, planting trees or watershed development for drought proofing. These are all steps that needs to be taken as a preventive kind of measures. So for the Panchayat development officers, I think the first step would be, and Vuma mentioned also, is to do a vulnerability analysis of their area. And for that, they should also get to know the historic data. See, often what happens is that when you go to a place where there is a, house collapse due to heavy rain or something like that, people would say, 10 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ತರ ಆಗಿತ್ತು, or 10 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಈ ತರ ಆಗಿತ್ತು, ಈ ತರ low lying areas ಗೆ ನೀರು ಬಂತು, ಈ ತರ. They will, give these examples. Therefore, it is good for the Panchayat development officers to understand their area, the vulnerability of their Gram Panchayats, the villages within the Gram Panchayats, and get the historic data to understand what happened when. So that will actually tell us, we would be in a position to understand what could happen in future. Of course, conditions could have worsened also, I accept that. So these preventive measures are those which are long-term, which need to be continuous. So when a plan is made, depending on the vulnerability that has been noticed, the plan, the preventive measures have to be identified. Either the action has to be taken at the Gram Panchayat level, or it could be escalated to whichever level where action is needed. Then I'm talking about mitigation. What do I mean by mitigation? I just want to give an example. Last year, there was heavy rainfall in most of North Karnataka. In Dharwad kade, there are certain houses which they call them Melmudde Manegalu. See, they are constructed with mud, mud roof and all that. You know that the Dharwad section, many of these areas are Malanadu, the heavy rainfall keeps happening there. And this construction has been century old, traditionally it has been coming in. Many of these houses collapsed due to heavy rain. Why? Because what happened was, in the recent years, the rains have not been as heavy as it used to be in the past. So people have neglected taking care of their houses. So you found all sort of plants were coming up with the roof. And therefore, when it rains, the plants also kind of hold the water. And therefore, the walls became damp, and then there was a seepage, and then the houses collapsed. Now, mitigation is a measure wherein, at the Gram Panchayat level, the PDOs and the Gram Panchayat members could have told people, rainy season is approaching, and probably you need to look at your houses and take some minimal maintenance, measures. So that could have probably not ensured that our houses don't collapse, but that could have reduced the incidence of houses collapsing. Another example of mitigation. Now, when we were all in the district, before rainy season, our engineers used to go to the, come and visit all the tanks and used to check the bunds. They used to check the waste wear, and they used to see that there is no problem, obstruction, etc., for water to flow properly when when the tank is full. Now that is a mitigation measure. So you come before, you check. So these are the activities which should become a part of your plan, which should be very, very realistic kind of a plan which suits the needs of your own particular area. Now, third part I mentioned about is management.
Now, management is what? So let's say we took preventive measures, we ensured all sort of mitigatory activities, still some disaster if it happens. Everybody should know what is their role and how do we react in that role. So I've been telling Mr. Sanganal that we should get a group of people trained at the district level, taluk level, even up to the Gram Panchayat level in life skills. People who know swimming, people who know how to, administer first aid or, administer, can take immediate action when there is a fire accident, whatever. So that these are our resource persons, and in every village there are people like that. There are youth clubs, etc. So I've requested our Center for Disaster Management to frame some training program. Probably this can also be implemented in coordination with our DPR department, so that we have this group of people, trained people in every village, every taluk, every district. So immediately we can take their services. So management would require one, to everybody involved in the process to know what their role is. If it's going to rain heavily, now people in the village should know, okay, somebody or designated person in the village is, or designated people in the village, they know that, okay, we need to shift the low-lying area people to this place, to the school or whatever. And then next step is, this is the next step that we need to do. So that role clarity has to be there. And what are the protocols to be followed in which case should be very, very clear. So that is what is important in preparing a management plan. And who to escalate. Now, at the village level, immediate action is taken. At the Gram Panchayat level, some action is taken. But sometimes it is not possible. So they may need to escalate it to a higher level. So the management plan should be very, for any village, it should say very clearly, if this happens, these are the people, and they will be doing this activity or these interventions. And these are the numbers to be contacted whenever there is an issue or a problem or whatever. So having role clarity, having a team of people to do things and knowing how to escalate, when to escalate is very important. And all this should form part of the plan that, is prepared at the Gram Panchayat level. Lastly, I mentioned reinforcement. And while Uma also said there is something about awareness to be created. Awareness can be created at any point of time before rainy season. Gram Panchayat, officials can go around and tell people to maintain cleanliness around the drinking water sources. That's awareness, creating awareness. As I mentioned, in case of houses where you have mud houses, you go around and tell them, do some minimal maintenance, remove this weeds, etc. That is reinforcement. Reinforcement is also about, talking about, like say, due to COVID pandemic, we are stressing most importance on hand hygiene, etc. But after a few months, people should not forget. So the good habits you learn in the course of a disaster are something that they need to carry forward. Because see, this kind of COVID or whatever, these are pandemics which have kind of affected the entire world. But there are any number of epidemics which would be affecting a Gram Panchayat or a village. To my mind, G is also, a kind of an epidemic we see. At least when we were in the district, we used to say every time hospitals being flooded, and there used to be a problem, saline illa, saline, these kind of issues. So the epidemic can be anything. So we should be prepared for either small or a big or whatever. As correctly put, different scales will have different impacts on people. The vulnerable people who could be vulnerable because of their age, vulnerable because of their condition or health condition, or vulnerable because of the areas or locations where they are staying in. So the plan has to be very, very practical. So I do hope in this training program, the focus is on preparing practical plans stemming out of the understanding of people who are working there, and not some theoretical exercise which we do to comply with the norm, because then that is not going to be helpful. So after the plan is prepared, it is not enough. The Panchayat Development Officer should ensure that these draft plans are discussed in the various committees. It's good to know RDPR has made this disaster management committee, but along with it, they have village water and sanitation committee or some health committees and things like that. So every committee should discuss, should understand these kind of plans, and they should be so that everybody knows, when disaster happens, what they need to do. So that kind of publicity or awareness about the plan also is important, and that needs to be given.
So I do hope this training of Panchayat development officers actually enables them to make a proper plan of action, which they can implement, which, as and when there is, the need to implement that. We do hope there is no need, but when there is a need, they need to be able to do that. That is where the villagers and the panchayats can become resilient, be able to respond better. So I do hope this training kind of satisfies this requirement, and participants, kind of benefit from the training that is given to them. And thank you for inviting me to this, training program for the inauguration. I wish you all very best. Thank you so much. Thank you very much, madam, for your valuable suggestions, and whatever the suggestions and directions you have given during the course of this training program, we will definitely incorporate, and we will come out with a data and other issues. What you have told, will definitely take up, madam. And at this time, I take an opportunity, madam. I have seen you as a CEO of Dharwar. Your preparedness during the time of this flood situation especially in Bennehalla. I have seen you, madam, the preparedness you took and initiation you have taken. And because of that, nowadays people are not suffering here, not much. And I also again thank you for having taken those initiatives. Thank you very much, madam, once again. And now I will request our Vice Chancellor Vishnukant Chetpalli sir to speak on this occasion. ಆದರಣೀಯರಾದ ವಿ ಮಂಜುಳಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ಮಹಾದೇವನ್ ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಸಂಗಳದವರೇ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ, ಪರಮೇಶ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಸಚಿವರಾದ ಲಕ್ಕಣ್ಣವರವರೇ, ಅಜೀಜ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಲಮಾಣಿ ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೇ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್. Though this training program, what we have conceived, we are blessed to have two senior officers of this state, like Manjula madam and Uma Mahadevan madam, who have rolled the direction and given a proper framework of this training program. We have been always advised by our Principal Secretary Uma Mahadevan madam that apart from this kind of face-to-face training, which we have been doing from last 1-2 years, she was always saying that we should start a program which is online so that maximum participants can participate. But in the last few months, we were not able to do that, but this has forced us. Sometimes a pandemic situation will create an opportunity, and this is an opportunity where we are trying to institute this training program. As all of us, we know that almost there are 400 participants now participating. Had we conducted this classroom kind of training, we would have reached this 400 people maybe in 1 or 2 years. Now, in a matter of 3 days, with this online mode, we are able to reach around 400 and odd people. And I welcome all the participants. Now, the second point that I would like to stress is, as a university, we are a 3-year-old university or a 4-year-old university. But the expertise and the precision and the kind of resource person that is available in ATI, the university on its own doesn't have it. So people like Ashok Sangala, Parmesh and Prakash, with the guidance of Manjula madam, we have gone for a collaborative program. So instead of reinventing the wheel and we getting reinforced with these strengths, we are trying to collaborate and work with the strength of what is already existing in ATI. And as suggested by both senior officers, that this is not a program in isolation or not a program which we would like to conduct as a one-time program and there will
be end of it. We have started this initiative at the local level. Now, we again designed this program with the help of ATI resource persons for a 3-day online training program. It's more focused with the Panchayat Development Officer, but when I saw the profile of the participants, ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಜುಳಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂಡ್ ಉಮಾ ಮಹಾದೇವನ್ ಮೇಡಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಬೇಕಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Because I saw the profile of 400 participants. Some participants are from Gujarat, some are from Madhya Pradesh, some are from West Bengal. And the second kind of profile that I am seeing is there are already some research scholars, there are some other faculty members, there are some students who are in this field. Though the program is designed for Panchayat development officers, but it is a broad framework which it will enable the participants to get a know-how of things at the ground level. As a university, what I can only appeal to in the presence of Manjula Madam is, as a university, we would like to have a long-term relationship with the ATI. Since our strength is academic. We have 10 post-graduation program, and there are 2 centers. One is Center for Training and Center for Research. So through this training program, we can have a training program designed for different levels. We have started making a humble beginning with one online training program. And we have been always told by our both secretaries in RDPR that we should take up more training programs which are online so that the reach is also more. So we wish to have more such training programs in the coming days. Maybe end-to-end training program. Today it's more of a theoretical discussion or participatory discussion, but still we may have to go at the ground level to organize the training program and show a practical mode of how to control. I don't want to take again the repeat what both officers have already said. What is the coverage that is required in case of disaster management in terms of preparation, in terms of vulnerability understanding, in terms of mitigation, reinforcement, and other things. As a university, we are ready to support this activity in terms of training and also in terms of research or in times of impact studies wherever it is essential, or hand-holding at the level of piloting in some of the areas. So in this way, we can take up our activities. And when I saw the coverage, we have a person who is a very senior, whom I know earlier, Dr. Prakash. I was earlier working in the Government of India in the Building Material Technology Promotion Council, where we were working on these other disasters in terms of tsunami, earthquake, and all other aspects. So it's again, the participants are fortunate to have resource persons like Prakash, Ashok, Sangral, and Parmesh. And these 3 days, I feel though it's a very small module of 3 days, but the resource persons and our Aziz have said that it's enough in the initial stage of a 3-day training program. But sometime we should go for a little extensive training program for people who would like to get more knowledge. Because this coverage in 3 days will be a fundamental type of things for the Panchayat Development Officer. But there has to be some program designed for extensive training, or the aspect which has been already suggested again by Manjula Madam, that we should create resource persons at the district level. So that means we have to identify trainers training program. So if we can design a trainers training program where there are more resource persons, or else we have to always depend on these 3-4 resource persons. So we can create a band of resource persons at district level if we can plan in the coming days. So this is one area which I suggest to the both the resource persons here to design a training program for the trainers, so that we can, because we will not be able to reach around 6,000 PDOs.
if we do on our own. So if we have to scale up our training program, we can develop the module collectively, and this module, if we can give to the trainers, they will be able to reach maximum number in a very short time. So this online is a kind of boon where there is a reach, speed, and also, except that we are not able to meet face to face, but this is again an opportunity to extend the entire activities. I look forward for a long-term relationship in the areas where ATI is already having strength, so that it can be synergized and with collaboration, with the assistance and the guidance from our RDPR department, we would like to take ahead this activity in future days. I thank both Manjula Madam and Uma Mahadevan Madam for sparing their valuable time in spite of their busy schedule during this course of a kind of disaster only, where they are managing directly and sparing their time. Thank you, and look forward for your kind support and guidance. Thank you, ma'am. Namaskar. Thank you, sir. Definitely, as per your suggestion, we will take forward and we will do collaborative activities with the ATI. We will take their strength, we will take the help of ATI, and we will try to develop the training program, the trainers training program in different type of activities. Definitely, we will schedule, sir. Now, I request Ashok Sangnal, Dr. Ashok Sangnal, sir, to give vote of thanks for this program. So, thank you very much, Dr. Rajesh, sir. So, first of all, I would like to once again welcome on behalf of ATI Mysuru all the participants to this program. This is the first program with the University of Panchayat Raj University, Gadag. So, I think the University Vice Chancellor has put forward the idea of continuing this collaboration for a longer time. So, we would like to have this. I think our Director General, Madam V. Manjula Madam, since beginning of her joining ATI Mysuru, guiding us to take up these programs not only with universities but with other institutes also, like central universities. Recently, they have conducted a program. NIDM is continuously conducting a program with our collaboration. Many other state ATIs and other institutions are also already having collaboration with us, conducting these programs on various issues of disaster management, not only on rural related disaster management. So we have got series of programs scheduled this year. About 150 programs we have scheduled, and as on date, we have already completed 123 programs covering over more than 5,500 officers in the state and other states also, covering other states also. So we are actually conducting these programs, and we have actually energized with the guidance of our DG, Director General Madam, Madam. Right in the beginning, Madam is guiding us to conduct and design proper programs which are helpful to the people at the grassroots level, not only at the urban areas, but even at the volunteers level also. Madam is guiding us to conduct these programs immediately for the volunteers at every taluk and every gram panchayat, and even at the district level also. We already designed them, and we are going to launch them shortly. So maybe I think the university can also join with us in these programs. So basically, there are two types of programs Madam is guiding us to do. One is a skill-based training, and other is such online programs, and where the knowledge inputs is more through online programs. So we are implementing all those programs with collaboration in collaboration with other institutions, both at the national level and at the state level also. So I thank Madam Manjula Madam for guiding us to conduct all these programs in a very effective manner with proper designs and modules, which you already developed, but we are revising them with the guidance of our DG. So constantly we are doing that program designing and planning of these programs. So on behalf of all the participants and the panelists here, I would like to thank V. Manjula Madam for taking the lead in guiding us in these programs. So I would like to thank Madam Uma Mahadevan, the Principal Secretary of the Panchayat Raj Department. Actually, Madam was telling us to do a proper program at the Panchayat level. The Madam said that there are already
committees have been formed, task forces have been formed at the Gram Panchayat level. Similarly, at the urban areas also, we have task forces at the ward levels, task force members. We have just started conducting these programs in Mysuru City Corporation very recently. On similar lines, we are going to do these programs at the Gram Panchayat level also. We have a few 25 programs we have already conducted at the Gram Panchayat level. How to prepare that the rural at Gram Panchayat level disaster management plan. We have already using those templates actually, the templates which have been prepared jointly by the State Disaster Management Authority and Rural Development Department. I would like to thank Uma Mahodayan Madam that we are going to implement all those guidelines and also based on the vulnerability profile of every taluk and every Gram Panchayat, we are going to prepare very specific very specific disaster management plans for every taluk and every Gram Panchayat. Based on these inputs, maybe 3 days inputs, we are going to expand it to the specific programs, specific plan-based programs in the future. So I thank Professor Madam Mahadevan, Principal Secretary of the Rural Development Department, for giving us all these ground rules for conducting these programs for the Panchayat level officers. So I thank University Vice Chancellor, Professor Vishnu Kant Chetpalli sir. I would like to say that the kind of interest that he has taken, and just now he has mentioned the importance of these programs and also the concern he has taken, and his interest in collaborating with ATI Mysuru for conducting more number of programs, and that to field-based training program, practical programs, and also both theoretical and skill-based training programs. We would like to continue these programs with university in the future. We'll jointly maybe sit together and prepare some new programs, new plans, new modules, and the trainer manuals that you just now suggested. We have already prepared so many modules and designs. We would like to change them and modify them to suit to the latest requirements based on particularly these COVID times, which has changed all the modules which needs to be changed actually. So we are going to do that. We have uploaded certain modules already on the website of ATI, but we would like to revise them and re-upload them onto the website of ATI. Thank you very much, sir, for giving all the interest in concern in conducting these programs in future. I thank Sri Prasad sir also, Lakhanau, who the registrar of the university, for taking initiatives in organizing this program and also welcoming all the panelists. And also I thank Dr. Rajesh here, who has been instrumental in planning this program since beginning. Thank you, Dr. Rajesh sir, for taking initiatives. And also I thank Professor Dr. Sri V.S. Prakash sir, who is there. He was our colleague for a long time now. He was there since beginning. We are jointly conducting programs on drought management, flood management for a long time now. He was instrumental in the creation of that institute also, KSRDPR. So we have conducted large number of programs. So we will use his services, professional services in our programs. I also thank Sri Lakhanawar, Lamani sir, and Dr. Paramesh, our colleague, and all those team members of university, those who are involved in this program, and our ATI faculty members and others team members for helping us in organizing this program. So I thank everybody. So we'll start this program. Once again, I thank all the participants who have joined in large numbers. So we'll start this program and session maybe in 1 or 2 minutes. Thank you, sir. Yes. Thank you very much, Dr. Ashok sir. And now we have come to a concluding part of this inaugural session. There are many issues both the madams have told, and also our Vice Chancellor has told that collaborative activities has to be taken place. We will take forward, and as per the both the senior officers have given the guidance that how we need to develop the plan, and we need to have a participatory training program. We need to take the opinion of the people who are participating in this program. Definitely we will go ahead accordingly, sir. And now that we will close this inauguration and we will start the real training session, sir. And I just want to give, sir. ಅಜೀಜ್ ಅವರೇ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗ್ದಿದೆ ನಮ್ದು. 3:05ಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿದೆ.
Yes. ಹೀಗಾಗಿ 3:05ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಅಶೋಕ್ ಸಂಗಳದವ್ರದ್ದು PPT ಇದೆಯಾ ಏನಿದೆ? PPT ಇದೆ ಸರ್. PPT ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು. Yes, sir. We will make it. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. 462 ಜನ ಈಗಿದ್ದಾರೆ. Yes. ಆಮೇಲೆ my request to all participants is you will not get these kind of resource persons at a moment, at a time. So you should be able to make use of these resource persons effectively for the next 3 days. ಈ 2-3 ದಿವಸ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಏನು ಆಗಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ವಿತ್ ಫುಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ವಿತ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಉಳಿದಿರೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ಕೊಡಿ. Yes. Thank you very much, sir. Sir, now we will be making the speaker Dr. Ashok Sangnal sir as a co-host of this training program. We will start in another 2 minutes, sir. Before that, I just want to give some instruction, some information to the participant that the end of the session, whatever the questions you have got, you can put it in question and answer chat box, and definitely those questions and your clarifications will be given by our resource person, number one. Second thing is that at the end of this session, and we will be sending a feedback form to all the participants, and you need to send back those feedback forms, and on daily basis the feedback forms will be sent, and once we receive the feedback form back, and we will work out the action plan program, number one. Secondly, the e-certificate will be issued only after receiving the feedback form. This is with this instruction. Now I request Ashok Sangnal sir, Dr. Ashok Sangnal sir, the head and senior faculty of the ATI Center for Disaster. I request him to start his session, sir. Thank you very much. You wanted to share this? It is disabled now. Only host. Yes, sir. You make it, sir. We are making it. Yeah. Ashok Sangnal, Dr. Ashok. You enable that, sir? It is disabled now. Yes, sir. We are making. Yes, sir. Yeah. Now it is enabled, sir. Now you can share. Is it visible, sir? Yes, sir. It is started. Yeah. Hope it is seen there on the screen. It is yet to come, sir. It has not yet come. It is showing Dr. Ashok Sangnal has started screen sharing. Okay, I think it will take some 1 or 2 minutes. Has it come now? No, sir, not yet. Sir. Sir, please select the desktop and then click on share. Yeah. Okay, now it's visible, sir. Yes, sir. Now it is coming. ಓಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷು ಕನ್ನಡ ಎರಡೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ತಮಗೆ
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದವರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ both languages as suggested by our Vice Chancellor could be used. So friends, you can ask questions either in English or Kannada. ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಮೊದಲಿನ ಅಧಿವೇಶನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಐ ಶುಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. So we'll start now. This is a basic session on disaster management, but I'll always link it to rural areas only, because it is focused on rural areas and particularly Gram Panchayat level disaster management plan, how to prepare it and what should be there in it and how you should start preparing it if you have not done it so far. So we'll focus on that, but before that I need to give some basic inputs also. Some orientation is also required on disaster management. Some of them who are very new to this area, because I just know that there are people who have just newly joined and also they have not undergone such training programs earlier. So we'll start with this session now. ಸೊ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಕೋಪ ನಿರ್ವಹಣೆ ತರಬೇತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ವಿಕೋಪ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಲೈಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಸಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು 1993 ನಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಜ್ ಆಕ್ಟ್, ಅವಾಗ ಅದೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ 74 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಬೋತ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ amendments have been introduced in the year 1990 to 93. So on that, there itself they have very well mentioned in those amendments that in Panchayati Raj institutions, in that Panchayati Raj Act, they are already saying that disaster management is the obligatory function of rural panchayats, particularly Panchayati Raj institutions. It was already mentioned. 74th ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದೇನು ಅರ್ಬನ್ ಲೋಕಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಗಳು, ಆಲ್ ದ 4 tier ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟೀಸ್, ದೇ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ 1976 ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಬ್ಲಿಗೇಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್, and they have already mentioned that emergency function is the the most emergency functions ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಆಗ್ಲೇ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಆಬ್ಲಿಗೇಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಟಾಪ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ the first priority should be given always to the emergency functions ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅರ್ಬನ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅವು ಎರಡೂ ಕೂಡ ದಿನನಿತ್ಯನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಕೋಪಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾಯ್ದೆ ಇದೆ, ಒಂದು ವಿಕೋಪ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಯ್ದೆ, that has come in 2005 December 23rd. We discuss very salient features of that, how you can implement them, what is the significance of implementing this provisions, important provisions of the Disaster Management Act 2005 at the rural areas. And also we have got very recently amended this Epidemic Disease Act of 1997. Some ordinances have also been introduced very recently in the month of April. So that also we'll discuss how it is relevant for rural and urban areas. And also we'll discuss a little bit about the institutional mechanism and also the responsibilities assigned to the at the national, state, district and local levels. That is local authorities, particularly Panchayati Raj institutions and other urban local bodies. So we'll discuss that under the provisions of the Act, what the responsibilities and what are the powers and functions. We'll also discuss that, and institutional framework at various levels, including at the local level,
and also we have discussed some of the vulnerability profile of Karnataka state, particularly different districts and also rural areas, particular taluks and districts. What is the vulnerability and what can be done in those taluks specifically. So these are the other things that we are going to discuss in this session. And also, very importantly, just our Vice Chancellor was and our DG and Madam was mentioning that vulnerability assessment is very important, and taking the historical data for the past 10 years maybe, that is very, very important. So we'll be taking up that also. How we can do using some of the tools and techniques, like participatory tools are very important at the local level, particularly at the community level, which have been proven over the years now, which were used in Orissa flood, Orissa cyclone, and many other cyclones, many other floods, droughts. Even in Uttarakhand also, they have used these participatory tools for preparing the vulnerability profile, vulnerability assessment, even hazard risk assessment, even the capacity assessment. All that has been already done, and we'll be discussing that also in this session. And we'll also discuss a little bit about the important institutions and their responsibilities, right from particularly at the district level and other departments or at the local bodies. So we'll discuss about even the departmental level responsibilities, and also we'll discuss the responsibilities and their contribution and participation, particularly the NGOs and the community-based organizations, what they can do with the government organizations. So this is what. Sir, kindly enable the slideshow. Then it will be very larger on the screen. Show. Sir. Okay, now it's perfect. Thank you. Thank you. So these are the issues. So we'd like to discuss, focus on these issues only today in the next 1.5 hours or 2 hours. Is there any question, anything that you would like to add or delete at this stage? Anybody can just say if you have got any questions at this stage. Otherwise, we will commence. To start with, we'll have a small video of Belgaum flood, which was there. Because there was a flood in Belgaum, which was a very major. 2009 flood. Sir, video is not visible, sir. Not visible. No, sir, not visible. Kindly select Alt tab so that we can go to that video player. Okay, sir, click on this. Now it will open in the player. So better you select Alt tab so that you can select the player. So it is not taking the player, it is not going to the player. Yes, sir. That's the problem. It is not going to the player. Okay, click on open file, sir. Okay, first click on this. I click. No, but just click on it, sir. Okay. Okay, now click on it. Okay, click OK. Okay. No, directly. Now press Alt tab. Okay. Alt tab to see the video player. No, it is not taking. Yes, sir. That video will play in the video player, sir. So that is a separate application. So you have to select Alt tab. Yes, sir. Now in that you select that video player option. So that will be. Or if you have the backup of that video, directly you go there and play that, sir, video, not from the hyperlink.
Sir, please follow my instructions. Click on share screen. Is it visible now? No, screen is not visible, sir. I can see you. Click on share screen. Oh. ಇವ್ರೆ ಸುರೇಶ್ 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 ಕರೀರಿ. ಸುರೇಶ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ಲೇಯರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ. ಇದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದಾ? ಈಗ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಆದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಕಳ್ಸಿದ್ರು ಸರ್? ನನ್ನ ಪೆನಲಿಸ್ಟ್ ಇದು ಇದೇನೆ Sir, I joined. Okay, join. Sir, please click on the share screen option. Start sharing your screen. Then go to that particular drive where the video is there and play it, sir. The host no. Dear participants, sorry for the inconvenience. We will be back soon. Hello? 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 Sir. Hello? Hello? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. Hello, sir. Yeah, I just joined. There was some interruption. Sorry. Okay, sir. Start now. Share ಮಾಡಿ. ಸರ್ ಇದು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಡಿಸೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. Just a minute, sir. Just a minute. Okay, sir. Now start sharing the screen, and in that, select the video path.
ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಹೋಗುವಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸರ್ ಮೊದಲು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇದು ಇರಿ ಸರ್ ಶೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿ. Yes sir, now it's fine sir. ತಾವು ಎಲ್ಲಿಯವ್ರು ಹೇಳಿ? ತಾವ್ ಯಾರು ಸರ್? ತಾವ್ ಯಾರು ಹೇಳಿ? ನಾನು ಸರ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಸರ್. ಇದು ನಿಮ್ದು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರಾ? ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿವ್ರೆ? So there is one more video we just would like to show you. Response, how they are doing. ಹಲೋ ಹೇಳಿಪ್ಪ, ಹೇಳಿ. ಇದು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ. ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ Okay, just now, am I audible? Yes sir. It's We just saw the Belgaum flood 2 videos, which shows that how vulnerable the North Karnataka belt is, particularly this Krishna basin areas. Not only this Karnataka, nowadays, even last year, 2018, we have experienced almost every district. There was a flood. All 22 districts have experienced flooding, and this year also now the flooding is already there in the northern belt. This time we are relatively safe in terms of flooding in southern part of Karnataka. So friends, this is what the situation is as far as flooding is concerned. A few years back, when we were doing our training programs in the year 90s, early 90s and all, there was no flood at all in Karnataka. So we used to see only drought situation, and Dr. Prakash used to come, Sri V.S. Prakash used to come and give a presentation only on exclusively on drought. Because there was no drought at all, there was no flood at that point of time. So friends, now everything is there. Now floods and droughts are simultaneously happening in Karnataka state. So now the focus is after this Disaster Management Act 2005,
there is a paradigm shift, we say it. There is a paradigm shift from relief-centric approach to the preparedness, mitigation, prevention, etc. So the Disaster Management Act says very clearly that all our government departments, district administrations, local bodies, both at the rural and urban areas, must be proactive in terms of disaster management, both in terms of search and rescue, right after the disaster right after the disaster, in any disaster, whether it is earthquake or flood or any cyclone or even fire incidents, landslides in Kodagu, wherever it is, we will start with search and rescue operations. Once search and rescue operation is over, we'll provide them relief operations. Relief is going up to maybe 3 months, up to sometimes it has went up to 1 year, 2 years also, as in the case of tsunami in Andaman Nicobar Islands, when we had gone for documentation work there. Once that is over, then we go for rehabilitation, recovery, particularly recovery soon after that. Loss and damage assessment will take place in between. So we'll start with the rehabilitation once the funds come. Reconstruction activities, so livelihood, including livelihood activities. So we'll go for the next, it is not ended there. The cycle continues now actually. So that where we say that it is proactive measures will start. So what is that proactive measures? Basically it is prevention. So the disaster that could happen in future, so you should prevent them from occurring. So the preventive measures will be taken off, prevention plan will be there. Along with that, we will start with the mitigation plan, both structural mitigation and non-structural mitigation measures in terms of either building safety or in terms of creating awareness and training activities, mock drill activities, or creating IEC component. Everything will be taken, including the preparation of plans or implementation of the plan, revising the plan. Everything will be there as part of the prevention and mitigation. And then we'll go to the early warning systems also, as now it has been implemented in Karnataka state also in coastal belt. So early warning systems will be, early warning will also be part of this, basically mitigation activities. And then we go for preparedness. Preparedness basically includes what kind of resources that we need, both in terms of manpower. Just now what we are training is also one of the capacity building up for manpower. So staff members, particularly employees and officers working in various departments and also district administration, taluk administration, local bodies. So we'll impart training, we'll prepare them for the disaster management at every stage. And then not only that, manpower is not enough, skilled manpower is not enough. We need equipment, machineries, and other materials also. So that is also part of that. So identifying all those things. And not only that, even money is also required. So the Disaster Management Act also says in the chapter number 9, so section number 41 to 46, that very clearly mentions that resource mobilization at every level is very important, and even the budgeting at the every local body level or departmental level is also compulsory. And also maybe I think even taking the resources from different sources, not only from the government, even from the non-government organizations. So this is how chapter number 9 of the Disaster Management Act also says that resources are also important, like in, not only resources, when the money, resource mobilization in terms of various resources, so manpower, equipment, materials, and money. So all are required to be properly prepared and planned. So this is what the disaster preparedness includes. And once we prepare for the disaster, then we'll make our preparedness plan activated during the next disaster. So disaster is a continuous process. As and when we come up with a disaster incidents, we start activating our preparedness plan along with our manpower, trained manpower, so that the disaster risk or the damage that is going to happen during any disaster gets reduced every year. And a day may come when maybe in the next few years, as per the Sendai framework, they say that 2030 is a target year. So Sendai framework we signed with the government of India has signed. That is a Japan. That was Sendai was a town in. It is in Japan. So the agreement was signed in the year 2015 March. Actually, we have signed signatory to that, and also we are implementing that in our state disaster management plan and district disaster management plan, both short-term
plan, medium-term plan, and long-term plan. 2030 is the long-term plan. 2022 is the short-term plan. 2027 is the medium-term plan that they have mentioned, and we have been preparing plans accordingly. So annual plan is part of the this entire agenda actually. Next 2030, they said that most of the disaster risks should be reduced in the country. So with that basic fundamental, we have been implementing these agreement provisions in our local plans, and we have already incorporated in the state plan this year for the 2021 plan. We have submitted it to the state government also based on the Sendai framework, based on the National Disaster Management Plan, which has been prepared very recently in the year 2019. We have revised our state plan also, and online with the state plan, the district plans will also be prepared. Online with the district plan, local plans will also be prepared. That is how the state government and SDMA are also giving us guidelines, also asking us to do accordingly. So we are helping and we are training all the officers, all the employees, both in the local bodies and in the departments, to prepare and align our local plans in consonance with the national plan and also state plan. So this is what we are doing actually. So this is what the basic premise on which the disaster management is actually based. So this is the basically disaster management cycle. So this is why I'm saying, why I'm stressing this point is Disaster Management Act 2005 started with this particular paradigm shift. In the first chapter itself, they said very clearly that there should be a paradigm shift. In place of relief-centric approach, we must get into proactive approach, that is preparedness, mitigation, and recovery. So this is the focus of disaster management from now and onwards. So we have to focus on that while you prepare the plan at the local level. And also one more thing they have mentioned very clearly in the act is multi-hazard approach. So just if you prepare for fire safety, it is not enough, or just you prepare a plan for the landslide in Kodagu, it is not enough. And specifically cyclone or flood, whatever we are facing, given drought also, we should focus on almost all the hazards that are there in those local areas. If it is a taluk, say for example, it is Badami, where I'm coming from. So there are many disasters there, not only drought. Now the flood is also there every year in Badami taluk. And we have got recently, I went there in the month of July last year when entire Pattadakal, Iolef were inundated in the water. So other disasters are also coming up now, heritage related disasters. So our monuments are getting eroded due to the water that is being inundating the historical monuments. So these are other disasters that are happening due to heavy rainfall and flooding situation in those areas where we never had experienced such a flood in the history of those areas like Badami or Bagalkot districts or wherever it is. So friends, we have to take care of all these disasters, not one disaster. So our plan must comply with all the requirements for managing those local disasters. So just that is why we are just doing last week there was we were doing one awareness, one online program on heritage monuments and local disaster management plan for particularly for heritage monuments. So likewise, we have to see that every disaster must be taken into account. So every aspect of disaster management must be addressed in our plan. So this is what it is actually. And what is a hazard? I just want to define what is a hazard. So this is anything that is precariously located. It may be a situation, it may be anything that is there which is precariously or which is located like this may cause a disaster. So it is a potential danger to the community. Basically, a hazard is a potential danger to the community which may lead to loss and damage. So it is a hazard. It can be a chemical hazard. If it is a Bhopal gas station type of chemical factory, then it is a chemical hazard. A factory can also be a chemical factory which is producing poisonous gases, could also be a hazard.
Similarly, a river which is reaching more than the high flood level could also become a hazard. Simply a building which is unsafe can also become a hazard. So hazards can be anything in all five types. It may be geological, chemical, it may be hydrometeorological, or it can be biological. Just now we are experiencing COVID-19, which was never there. Earlier it was SARS-1, but it was not causing so much of impact all over the globe. But now this pandemic has become a worldwide emergency, and we are facing this not only from the village to the entire globe. So friends, rural areas are suffering more in this hazard, because none of them were knowing about this hazard. In the month of March, when you announced the lockdown, first lockdown on March 14th, then there was a huge confusion among the people, not only rural areas but even the urban areas. So the migrant workers going to the rural areas, causing widespread spreading of this particular disease, and people were not allowing them to enter the villages. Villagers were also afraid of this unknown disease, thinking that they are the virus carriers, and they are going to spread this disease in the rural areas. And many villages we saw that they were blocking the roads to their own relatives, in fact coming from the urban areas. This is how the villagers responded to the COVID-19. So friends, people were suffering emotionally, basically psychologically, socially, economically. They lost their jobs and came to the villages, and they in the villages also. So there was not good response in the month of March, April. So people were suffering in total crisis. So this was the situation, how the rural areas were to respond to this situation. Nobody knew what to do at that point of time in the month of March. So subsequently lockdowns were introduced, and subsequently 1, 2, 3 like that, and unlock 1, 2, 3 have started now 4, and we are all relaxed now. Many things have been relaxed, and people are now coming to the normalcy to some extent, but still number of cases are increasing. And we have been conducting programs, awareness programs, side by side to the people both in the Gram Panchayats and urban local bodies and other district, those who are task force members, particularly at the community level, what they should do, what do's and don'ts for COVID-19, what community should do, what task members should do, and what should not be done in the prevention of spread of this particular disease across the rural areas and even the urban areas. So friends, we have been conducting many programs on this, particularly COVID-19 do's and don'ts, what protocols to be followed in the community level, particularly individual level, community level, both sides, what they're supposed to do. Everything has been done, even in places like Thandas, particularly Laman Thandas, even people, how they should behave, because many of them were not knowing what is the personal hygiene, how to wear the mask, and even mask wearing is also not proper. And they were wearing just below the nose and below the mouth. Many things are happening around the people, and we were supposed to demonstrate even on the online also how to wear the mask. So even washing the hand frequently using soap or sanitizer was also uncommon for these people. So we are supposed to create all this awareness that it is compulsory, mandatory for everyone. Keeping the social distance or physical distance of at least 6 feet is also compulsory. They were not habituated to such situation. All of a sudden, we started introducing all these norms to the people who were never aware of these things. So there was a social unrest, there was a psychological issues, people at the home, old age people, children without any schools getting into trauma. Online education was introduced, and people were not habituated that no mobile, no internet connectivity. All these problems are there in the rural areas. So how we should address all these problems? So training alone will not solve this problem, but of course, the comprehensive plan implementation and rehearsal, revising the same for time to time, I think would help the particularly rural areas. And our role as a PDOs, EOs, and Gram Panchayat staff is much more than just imagined in the month of April. So friends, this is a very delicate and very complicated issue. So we need to take it as a very challenging issue and try to prepare a very good practical plan at the local level, so that we can any plan that has been prepared even 2 months or 3 months back
would not suffice. So you have to continuously revise it and introduce new issues, new problems that are going to come up in every panchayat. So that is what it's a very dynamic problem. So dynamic plan, actually plan is nothing, is not static actually. So although we say that there is short term, medium term, long term plan as per the Sendai framework in our national plan, so it is actually monthly we have to revise it actually. Although the Disaster Management Act says that every year we have to revise these plans at the district level and other local plans, but it is a need of the hour that every day, almost every day, we have to revise it, update our data, update our information, update our vulnerabilities, update our incidents that are happening every day, maybe every month, and also taking care of our resources in terms of maybe I think we have to properly map it in the GIS platform, maybe possibly, and see that these resources are accessible to all of us, including their attributes, when hospitals, when primary health centers, schools, colleges, relief shelters, which can be used as relief shelters during the disaster situation. Unless if you do not have this information base at the local level, at the taluk level or village gram panchayat level, we will not be able to access these resources and utilize these resources during the disaster situation. For example, if you need a JCB, it should be there, the address should be available to us. So that's what we need actually. So hazards must be identified, and accordingly we have to prepare our vulnerability assessment and also risk assessment, and also prepare our plan based on the existing capacities, what the existing gaps are there, and how to fulfill those gaps. All these are required as part of the plan. So this is what the vulnerability. What is vulnerability? So if it falls on these people, how many people are going to be affected? How much area is going to be affected? How many households are going to be affected? This is vulnerability. So I also speak a little bit of Kannada. What is a disaster? Because some of them they were telling that they should speak in Kannada also, because many of them are Kannada people. So disaster, what is a disaster? Both in English. I just start with English first. Disaster is any event, mishap, calamity, or catastrophe, or any severe grievous event ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅರೈಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಕಾಸಸ್ ಆರ್ ಬೈ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. And it results into large scale destruction of properties, loss of life, even environmental damage. And one more sentence they say that it is beyond the coping capacity of the community at the local areas. So andre enagutta, so disaster antandre it is exceeds the capacity of the local community anta ಅಥವಾ local areas. Local areas ಅಂತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಅಟ್ ಲೋಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ L1, L2, L3 ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಎನಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ದಟ್ which exceeds the capacity of the local community is defined, and it is eligible to be called as disaster ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So to be fit to be called as disaster, the capacity must exceed ಅಂತ, of the local community's capacity must exceed ಅಂತ. ಸೊ ಅಂತ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ L1, L2, L3 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆಗಲೇ NDMA ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Level 1 type of disaster which requires the support of district administration. Level 2 type of disaster which requires the support of state government. Level 3 ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಲೆವೆಲ್ 3 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ COVID-19 ಬಂದಿದೆ, ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಇದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆಸ್ ನೋಟಿಫೈಡ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನೋಟಿಫೈಡ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್. So it was declared in the month of March only. So since then, because it was declared as a national level notified disaster, they have also simultaneously issued so many government orders under the provisions of the Disaster Management Act 2005, section number 6, 8, 10 ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್, to how to utilize the state response fund, how to utilize the budgetary allocations, how to utilize the other funds that are available with the state government. So they have given almost all the orders to take care of the vulnerable population during that COVID-19 situation. Migrant workers ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಬಂತು, ವುಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಬಂತು, ಏಜ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಬಂತು. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ರಿಲೀಫ್ ಶೆಲ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ SDRF ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಈ ತರದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
there was a Disaster Management Act already in place, and they are just making use of the provisions of the Disaster Management Act, section number 6, 8 to 10 and use ಮಾಡಿ, section number 69 and delegation of powers ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಂಗೇನೆ section number 41 ಅಲ್ಲಿ, section number 61 ಅಲ್ಲಿ there is shall be no discrimination on the grounds of age, gender, caste, creed, religion ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ Ministry of Social Justice and Empowerment has issued so many orders. You can go through the Ministry of Home Affairs website. You can find 20 almost hundreds of orders are there. Every department, almost every department, health and family welfare ಆಗಿರ್ಬೋದು, women and child welfare, government of India ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 5-6 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ to take care of the disaster management under the delegation of powers which was delegated by the Ministry of Home Affairs to health and family welfare or other departments. So this is what the Disaster Management Act already is helping us to manage the disasters in terms of overall holistic disaster management issues. So now we just go to the types of disasters. What are the different types of disasters? So you can see water and climate related disasters ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಅಂತ. ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಲಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡ್ರೌಟ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 1 or 2 ಹಿಯರ್. ಸ್ನೋ ಅವಲಂಚನ್ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೌಡ್ ಬಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗಿದೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ ಒಂದಿಲ್ಲ, ಹೀಟ್ ವೇವ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್, ಮಡ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಬಟ್ ಇದು ಮೊನ್ನೆ ಕೊಡಗುನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿತ್ತು. ಸಿ ಎರೋಜನ್ ಇದೆ, ಡ್ಯಾಮ್ ಬಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಮೈನಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಒಂದು ನೋಟೇಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಈಸ್ COVID-19 ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್. ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಂದು ಡೆಂಗು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯಾ, ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಯಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು, ವೈರಸ್ಗಳಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೇಯಿಂಗ್, ಇವನ್ ಫಾರ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ KFD ಆಗಿದೆ, ಕ್ಯಾಸ್ನೋ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೌತ್ ಡಿಸೀಸ್ ಫಾರ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇವನ್ ವೈಲ್ಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇವನ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ಡಿಸೀಸು, ಫಿಶ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ಡಿಸೀಸು, ಯಾವುದರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಮಿಕಲ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಭೋಪಾಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರೆಜಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊನ್ನೆ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಇದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದಮೇಲೆ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಮಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಸತ್ತೋದ್ರು, ವಿಲೇಜರ್ಸ್, ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿಲೇಜರ್ಸ್. ಅದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಅದು ಒಳ್ಳೆನೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಅದು ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀ ರೋಡು, ರೇಲು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಏರ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಇವನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇವನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬನಶಂಕರಿ ನಮ್ಮ ಬದಾಮಿಗೆ ಹೋದರೆ ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬದಾಮಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಇವನ್ ಎವ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಫೂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇರೋದು, ಅರ್ಧ ಫೀಟ್ ಇರೋದು ಜಾಗ, ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ಸಣ್ಣದೊಂದು ರಿಮರ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ್ದಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ 5 ಥರದ ವಿಕೋಪಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. 5 ಥರದ ವಿಕೋಪಗಳಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಜಾರ್ಡ್ ವೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸೇಡ್ that mentioned that there are basically government of India has classified them as into 5 types of disasters. ಸೊ ಎಲ್ಲ 5 ಥರದ ವಿಕೋಪಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಸಮುದಾಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ, ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ಏನೇನು ಆಗಿದೆವಪ್ಪ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 8-10 ಹಳ್ಳಿಗಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ವೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದು, ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವನ್ನ. PRA ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ PRA ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆಲ್ದೋ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಸೇ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್. ಇವನ್ ಟುಡೇ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಮ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಸೊ ಸಮುದಾಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೀಸನಾಲಿಟಿ ಚಾರ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾವ್ಯಾವ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಮಂತಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಲಾಸ್ಟ್ 5 years ಏನೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು.
ಅಥವಾ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವರ್ಸಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗಿರಿ ಅಂತೇಳಿ, ಚಪಾತಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಅದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವರ್ಸಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗಿತ್ತು ಆ ವಿಕೋಪದ್ದು, ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಲ್ನರಬಿಲಿಟಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ, HRV ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಜಾರ್ಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ವಲ್ನರಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಟೂಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಒಂದು ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿವಿಯರ್ ಹಜಾರ್ಡ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸಿವಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ದು ಹೈ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅಂಥ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಅಂಥ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಮಲ್ಟಿ ಹಜಾರ್ಡ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಕೋಪ ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು PDOs ಅಥವಾ ನಾವು ಏನಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಅಥವಾ ನಾವು ಕೂಡ ಬರ್ತೀವಿ ತರಬೇತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ವಿಜುವಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋದು, ಫೋಕಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಿರಿಯರ ಜೊತೆಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಹಜಾರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪು, ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಈ ಥರ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇಕು, ಈ ಥರ ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಮಾಕ್ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರಿಗೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಆಗುವಂಥ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಕೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವ ಒಂದು ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ವಿಲೇಜ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ವಿಕೋಪ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ 5 ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಇದೇನೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಇದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್ ಟು ಮೇ ಬಿ 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 3 months ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದು ಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ರಿಲೀಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 3 months 3 years ವರೆಗೂ ಹೋಗಿದೆ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ರಿಲೀಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ರಿಲೀಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಿಹಾರ ಅಂತಲ್ಲ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫುಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಕವರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಿಕವರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ನಾರ್ಮಲ್ಸಿ ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೋಡ್ ಇದಾಗಿದ್ರೆ ರೋಡನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಭೂಕುಸಿತ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಅದೇನಾದ್ರು ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸರಿಗೆ, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲನೂ ಇರ್ಬೋದು ರಿಕವರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಪುನರ್ವಸತಿ, ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೇ ಬಿ few months to years also, which is there in many instances. So rehabilitation is complete rehabilitation. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಡಗುನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಮನೆಗೆ 800-900 ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲನೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೋಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ದೇ ವರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ collaborated with Karnataka Habitat Center, and also we are working on such type of training programs also. So rehabilitation, reconstruction ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೂಡ ಎನ್ಶೂರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ, ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾನ್ ಮೇ ಬಿ ಅಪ್ ಟು 1 year. ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿ, ಈಗ 18 ಆಗಿರ್ತದೆ, 1920 2 ವರ್ಷ ಆಗ ಬಂತು. ಸೊ just now they have completed, still it is going on for in some of the other areas also. ಸೊ ಈ ಥರ ಕೊಡಗುನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ, ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಆಗ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಪ್ರಾಪರ್ ಸರ್ವೆ, ಪ್ರಾಪರ್ vulnerability assessment, where the disasters are likely to happen, which places, which areas, what kind of disasters, everything we have to assess and take appropriate preventive measures so that it doesn't happen. Other thing, mitigation. ಈಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮಿಟಿಗೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಕೂಲ್ is there, school is not good, it is foundation is very bad, and the construction materials are very bad, but already cracks have developed, so you cannot leave that. So you have to immediately either demolish it or reconstruct it or re-strengthen it. That is mitigation, structural mitigation. So new construction ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, you have to go for proper designing, proper planning, proper construction,
ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಫ್ಲಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಸೈಕ್ಲೋನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವನ್ ಫ್ಲಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಜೋನಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮಿಟಿಗೇಷನ್. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅರ್ಲಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, IC ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾಟಕ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಿದು ಈ ತರ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ತರ ನೀವು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ತರ ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನಾಟಕ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮಿಟಿಗೇಷನ್, ಸೊ both are important and we have to have a plan for that at the GP level. Next is preparedness. ಸೊ ನಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ನೆಸ್ ಏನು ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ COVID-19 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಈ ಥರದ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಆಗಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಡೈ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ಬರೀ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು 2-3 ಪೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸಚ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ SARS-1 ಅಂತ ಇತ್ತು ಬಂದಿತ್ತದ ಅವಾಗ. ಹಂಗೇನೆ ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯಾ, ಡೆಂಗು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದಾವು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಬಟ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಬರೀ ಫ್ಲಡ್ಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಫ್ಲಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ, ಡ್ರೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಡ್ರೌಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಲೋಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ ಆರ್ ಡ್ರೌಟ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ such biological disasters which are going to happen in the days to come, because it is mutation ಆಗಿ SARS-3 ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು ಮುಂದೆ. ಕೋವಿಡ್ SARS-3 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ COVID-3 ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ COVID-19 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಇಯರ್ ವೈಸ್ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. 19, 20, 21, 22 ಯಾವ್ದಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮುಂದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ನೋನ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ವೆರಿ ಅನ್ನೋನ್. ಇವನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಸೋ ಫಾರ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಲೀಫ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ನೆಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ ಆರ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, everybody should know and they should start campaigning about such type of disasters and how to take care of themselves at the local level. Very important. Preparedness is very important. Not only manpower, not only awareness training, not only mock drills, but also materials, equipment. When medical ಈಗ ನೋಡಿ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. PPE ಕಿಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಮಾಸ್ಕ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು. Had it been prepared very well before the disaster for such type of biological disaster, it would have eased our stress and overwhelming situation. But ಅದು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ನೆಸ್, ಒನ್ ಈಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್, ಅದರ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇವನ್ ಈಕ್ವಲಿ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ than the stages after the disaster. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಅಪಾಯ ಅಥವಾ ರಿಸ್ಕ್, ನಷ್ಟ, ಹಾನಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. SDGs ಅಂತ ಬಂತು 2015, ಅದರಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ SDG ಅಂದರೆ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಂಡೈ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಹೆಗೋ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಬಂತು, ಅದರಲ್ಲೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅವರು ನೋಡಿ, ಜಪಾನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೈಸ್ಮಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ದೇ ಆರ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೋರಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೈನಿಂಗ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಲೀಡ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಲೋಕಲ್ ಲೆವೆಲ್, ಲೈಕ್ ಇವನ್ ಎಟ್ ದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆವೆಲ್. what is happening in the international level must be implemented at the local level ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಸೊ ಅವರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಡೈ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಸಿಕ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಜೆಂಡಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಜೆಂಡಾ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಲೋಕಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ, ಲೋಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ
So almost, of course, we are using it, but still we are lagging behind ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ, ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ just assessing a building which was constructed but it was not earthquake resistant. Delhi comes under zone 4 and so it is a high risk area ಇದೆ ಅದು earthquake, but construction ಆಗಿತ್ತು, it was not earthquake resistant building. ನಾವು ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 7 ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಟ್ರೋಪಿಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ 62 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲೇ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದು 12 ಲಕ್ಷ ಆಗಿತ್ತು, ಒಂದು 4 to 5% ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಬಟ್ ವೆರಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ such type of safety, although it is very minimal amount. Total cost of the construction ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು earthquake resistant ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 4 to 5% ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಈಗ ಒಂದು 10% ಆಗ್ಬೋದು. But we are neglected, ignored it, and now we are facing the problem. ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಜಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. 5 ಥರದ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವಲ್ನರಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಎಷ್ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಎಷ್ಟು ಹೌಸಿಂಗ್, ಎಷ್ಟು ಜನ, ಎಷ್ಟು ದನಕರುಗಳು ಇದಾಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಲ್ನರಬಿಲಿಟಿ, ಹಜಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವಲ್ನರಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಸ್ಕ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಹಜಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವಲ್ನರಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್, ಮಷಿನ್, ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಮನಿ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸ್ಕಿಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, probably our capacity is proportional to the disaster risk ಅಂತ. If it is not there, your risk is generally it is increasing directly and directly proportional to the hazard and vulnerability and exposure ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಷ್ಟು ನಮ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಏನು ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ. Probably I think if you need about 100 crore rupees this year to fill up all the gaps, can the government give all the 100 crore rupees to your Gram Panchayat? No, it is not possible. But stage by stage, every year, maybe every month, you have to mobilize all these resources from not only government, from other non-government organizations and local communities, and you have to fill up the gap. Otherwise, we'll have to face the problems. So ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ. ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಿ, ಪ್ರಿಪೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಲಾಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲಾನನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಕ್ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ರಿಲೀಫ್ ಮಾಡಿ, ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್, ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಇದರೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಅನುಭವ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಯುನಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್. No one plan can fit all the situations. Therefore, every disaster will have its own experiences, and every disaster is slightly different from other disasters. Therefore, the requirements are quite different. Therefore, you have to fill and build up our capacities every year so that a day may come when there is no disaster risk in every Gram Panchayat and Taluk. So that is our objective, and we must fill up that. So ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ರಿಸ್ಕ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಜಾರ್ಡ್ ಇಂಟು ವಲ್ನರಬಿಲಿಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೇರಿಸ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೋಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸರ್ ಅಂತ ಸೇರಿಸಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೋಸರ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ, ಅದು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೇಜಸ್. ಏನೇನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ಗೆ ತುತ್ತಾಗ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೆಂಕಿಗೆ ತುತ್ತಾಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಮನೆಗಳು ತುತ್ತಾಗ್ಬೋದು, ಫ್ಲಡ್ಗೆ, ಸೈಕ್ಲೋನ್ಗೆ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ವಲ್ನರಬಿಲಿಟಿ ಮ್ಯಾಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ GIS ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, GIS ಅಂತೇಳಿ, ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವಾರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 15 ದಿವಸ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ವಲ್ನರಬಿಲಿಟಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು GIS ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು GIS ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಜೊತೆಗೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡಿ ವಿಜುವಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ, ಬೋತ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ ವಲ್ನರಬಿಲಿಟಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ ವಲ್ನರಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಲಾನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಪ್ರಿವೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ರೆಟ್ರೋಫಿಟಿಂಗ್, ಅರ್ಲಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್
our mitigation plan. So overall mitigation ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ರೆಸ್ಕ್ಯೂ, ರಿಲೀಫ್, ಶೆಲ್ಟರಿಂಗ್, ರಿಲೀಫ್ ಶೆಲ್ಟರ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಕೊಡಗುನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಈ ಬುಟ್ಟಿ ಓನರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬುಟ್ಟಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋರಿರ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಜಾಗ ಇರೋಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಫ್ಲಡ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಫಿಶರ್ಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬೆಲ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಹಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮನೆಗಳನ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ಸೂರತ್ಕಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ನಾವು ಅವಾಗ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರು ಬರೋದು ವೇವ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋರು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅಫೇರ್. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಲೆಸನ್ಸ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಇವು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕೊಡಗು ಫ್ಲಡ್, ಬಸ್ ಫಾಲ್, ಇವನ್ ಬಸ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಂಥ ಹೊಸ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ಜನರಲಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಥರ ಏರೋ ಇವೆಂಟಲ್ಲಿ. ಧಾರವಾಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅದು ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್. ಅದು ಬಂಡೀಪುರ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್, ಚಾಮುಂಡಿ ಹಿಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ. ಈ ಥರದ್ದು ಆಗ್ತಾನೆ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇವು ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ದೆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ 1 or 2, but there are many disasters that have happened during the last maybe 1.5 years. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2014 ಆಗಿದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಆಳಿಕಲ್ ಮಳೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಳಿಕಲ್ ಮಳೆ, ಆನೆಕಲ್ ಮಳೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡ್ರೌಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು. ತಾಲೂಕು ವೈಸ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಪ್ ಟು 2019 ವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಅಪ್ ಟು 19 ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. 164 ತಾಲೂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಮಳೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಅರೌಂಡ್ 40 ತಾಲೂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೋನ್, ಬಟ್ ಇಷ್ಟರ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಇದರ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೈನ್ಫಾಲ್, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಡ್ರೈ ಸ್ಪೆಲ್, ಡ್ರೌಟ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಇಂಟು ಅಕೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಫ್ಲಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು, ಫ್ಲಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಫ್ಲಡ್ ಇದೆ. ಇವನ್ ಡ್ರೌಟ್ ಇನ್ 2015, just I wanted to give, this was a very severe drought, so just I wanted to give this figure. What was the loss and damage assessment which was done at that time by the government. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 16ರಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಬರದ್ದು ಮ್ಯಾಪ್ 16ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಗಿರೋದು 19ನಲ್ಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 19ವರೆಗೂ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬರದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ಲಡ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಇದು ಮೊದಲು ಡ್ರೌಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಮಳೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ಲಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಥರನೂ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಫ್ಲಡ್ನು ಇರ್ತದೆ, ಬರನೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇದರ ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಬೋತ್ ಅಂತ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಕೊಡಗು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಮಡಿಕೇರಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 18ನಲ್ಲಿ 19ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್. ಇವಾಗೂ ಫ್ಲಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ. ಈ ಸಲ ಉಡುಪಿನಲ್ಲೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಕೊಡಗುನಲ್ಲಂತೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವಲ್ನರೇಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಇವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಇವೇನು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥವು. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಇದು ಹಜಾರ್ಡ್ ಇದು. ಆಲ್ದೋ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್. ಸೊ ಬಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬೆಲ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು, ಮನೆಗಳು ಬೀಳೋದು ಇವೆಲ್ಲನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇದು ರೈನ್ಫಾಲ್ ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎರಡು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್. ಸೊ ನೋಡಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿನೂ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೈಸ್ಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಏನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಇದರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೈಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ನಾವು. ಸೈಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸೈಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ station in Bangalore, so they disseminate the information to the public also. How much is the magnitude, how much is the intensity, where the focus is, where the epicenter is, everything is known now. I think all are digitalized now. So ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ we are not too much not severely vulnerable to the earthquake, but you can see the kind of mapping here. Karnataka is vulnerable up to moderate zone ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, moderate risk ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Up to 6.9 on the Richter scale can be possible in these particular areas. ನಾರ್ದನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೀದರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಗುವರೆಗೂ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡರೇಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಫುಲ್ಲಿ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಝೋನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇವೆ ಅರ್ತ್ಕ್ವೇಕಿಗೆ.
ಅಂದ್ರೆ zone 2 ಅಂದ್ರೆ maybe up to 5.5 ವರೆಗೂ ಆಗ್ಬೋದು, which is not a destructive earthquake. But here the destructive earthquake 6.9 ಅಂತಂದ್ರೆ destructive, anything above 6 is a destructive earthquake ಅಂತ ಹೇಳಿ, destructive earthquake ಅಂತ. So 22% of our Karnataka state is also coming under zone 3 of the seismic map. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಕೇರ್ ವೈಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೌಸಸ್. ದ ಹೌಸಸ್ ವಿಚ್ ಕಿಲ್ ದ ಪೀಪಲ್, ನಾಟ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ನಾಟ್ ದಿ ಅರ್ತ್ಕ್ವೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. I was part of the Latur team there when I was working in Delhi. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹೆವಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಡ್, and even the roof was made up of stones. So one ductile material ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇದು ಬ್ರಿಟಲ್ materials ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. So you have to have some ductility in the buildings. Ductility comes from proper reinforcement in the buildings ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇವನ್ ದಿ ಲೋ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಕಟ್ಟಿರುವಂತ ಮನೆಗಳು ಕೂಡ ಲೋಕಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅರ್ತ್ಕ್ವೇಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ತ್ಕ್ವೇಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ವಲ್ನರೇಬಲ್ ಟು ಇವನ್ ಸೈಸ್ಮಿಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇನ್ ದೀಸ್ 10-12 districts. So you have to be very careful there. ಇದು ನಮ್ದು ಆಗಲೇ ತೋರಿಸಿದೆ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದೆ ನೋಡಿ, zone 2 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, 3 and 2 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿವಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನು ಮತ್ತು ನಾರ್ದರ್ನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಭೂಜ್, ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾಗಳು ಏನು ರೆಡ್ ಇದೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ zone 5 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಹೈ ರಿಸ್ಕ್. ಸೊ ನಮ್ಮದು zone 3 ಅಂತ 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ತ್ಕ್ವೇಕ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶೋ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಅರ್ತ್ಕ್ವೇಕ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವಾಗ ಅರ್ತ್ಕ್ವೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಬಿಕಾಸ್ ಟು ನೋ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ದಟ್ ಎನಿ ಅರ್ತ್ಕ್ವೇಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಎನಿವೇರ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಇದೊಂದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಅರ್ತ್ಕ್ವೇಕಿಗೆ ಯಾವಾಗಾರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಅದು ಓನ್ಲಿ ದ ಪ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಈಸ್ that Nepal has experienced a very severe earthquake and it is going to experience another earthquake based on the series of tremors that are going to happen aftermath of the earthquake. So that is the only thing that we can say. But till date we do not have any tool to or invention has not been made to exactly tell when or what kind of magnitude of the earthquake is going to happen in which place. So this is what it is actually. This earthquake photo here you can see here how it has happened. So ಇದು ಭೂಜ್ earthquake ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು 7.7 on the Richter scale. 20,000 ಜನ ಸತ್ತೋದು ನೋಡಿ. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡೆತ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ earthquake ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. earthquake ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಯೋದು ಜನ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೂ ಹಾಳಾಗೋದು ಅಲ್ಲೇನೆ ನೋಡಿ. 2 ಲಕ್ಷ ಜನ ಹೋಮ್ಲೆಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವು ಭೂಜಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೂಜ್ ಮನೆ ಹೇಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕಲ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಬೀಳ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಐಟಿ earthquake ಆಗಿದ್ದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಐಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ 2.5 lakh ಪೀಪಲ್ ಡೆತ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಅಂತ ಹೋಗಿದಾರಂತ. 3 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 30 lakh ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ 30 lakh ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 in 5 or 4 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ earthquake ಇನ್ ಹೈಟಿ. ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಸಾರಿ, ಹೈಟಿ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಐ ವ್ಯೂ ಮೇಲಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬರೋಣ ಈಗ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ ಮಳೆ ಇವೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆಲಿಕಲ್ ಮಳೆ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಮಳೆ ಆಗಿ ಆಲಿಕಲ್ ಮಳೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಳೆ ತೋಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಟನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಇದು ನಮ್ಮದು ಇನ್ನು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು. ಇದು ಆನೆ ಬಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ನ ತುಳಿದೋಗಿದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಮ್ಯಾನ್ ಆನಿಮಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ರೀಜನಲ್ಲಿ, ಸದರ್ನ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ, ಮೈಸೂರು ರೀಜನ್. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಇದು ಐ ಟುಕ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದೇ ಸೆಡ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಝೋನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟೈಗರ್, ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್, ಇವನ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಮೆನಿಯಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಡೆತ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆತ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆತ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎರಡೂ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. So every year they are increasing. Actually, this is a scenario you can see here, the photographs of the people who are dead
attacked by the elephants. ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಬಾಳೆತೋಟ ಹಾಳಾಗಿರೋದು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಇಂದ. ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 50% ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ 2-wheeler ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇವು ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಟ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಫಾರ್ ಯು. ಆಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ದೇರ್ ಆಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಬಿ industrial factories located across the Karnataka state, and industrial accidents that are likely to happen. So even here just now I was telling you the example. ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಮಲ್ಲಿ ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೇರಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಜನ ಸತ್ತು ಹೋದ್ರು ಮನೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನೋಡ್ಬೇಕು ಇವನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಇವುಗಳು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರು ಏನು ಆನ್ಸೈಟ್ ಪ್ಲಾನು ಆಫ್ಸೈಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆಯಾ ಅವರಲ್ಲಿ, have they have any coordination with us, whether they can coordinate with us in while managing the disaster, whether they have got all the resources there. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್, ಈಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿಲೇಜಸ್. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಲರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಲರ್ಸು ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಪ್ಲಾನ್ಸನ್ನು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಲೇಜ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಏನು GP ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಪ್ರೊಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಪ್ಲಾನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಸಮ್, ಅವ್ರಿಗೂ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಜನಗೂಡಲ್ಲಿ ಮಾಕ್ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೈರ್ ಇಂಜಿನ್ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಟ್ರೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆದಾಗ. ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಬಿಡಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಫೈರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಇದರ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು, ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್? ಇದು ಏನಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಇರೋಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಸುನಾಮಿ, ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ, ಅದು ಬರ, ಇದು ಭೂಕುಸಿತ, ಫ್ಲಡ್ಡು, ವೈಲ್ಕಾನಿಕ್ ಎರಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಸುಂಟ್ರಗಾಳಿ ಅದೇನು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಸೈಕ್ಲೋನು, ಕ್ಲೌಡ್ ಬಸ್ಟ್, ಲೈಟ್ನಿಂಗ್, ಇದು ಕೂಡ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಎರೋಷನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈಗ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸಿಡಿಲು ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ, KSRDPR ಅವರು ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸಿಡಿಲು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬೆಂಕಿ ಅಪಘಾತ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಫೈರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್, ರೇಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಫೈರು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ವಾರು, ಡ್ಯಾಮ್ ಬ್ರೀಚ್, ಇದು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು COVID-19 ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಇದು ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ. ಇದು ಬಯೋ ಟೆರರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಯೋ ಮಿಸೈಲನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಡ್ರೌಟ್ ಅಂತ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಆಗಲೇ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ in this session about drought, because he is a drought expert. So he is going to tell about this in a detail. So I will not go into this. So ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು. ಡ್ರೌಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡ್ರೌಟ್ಗೆ ಅಂತಲೇ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಮಳೆ ಅಭಾವ ಆದಾಗ ಒಂದು 25-30% ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆದಾಗ ಎವರೇಜ್ಗಿಂತ, ಅದು ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಹಾಹಾಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡ್ರೌಟ್ ಅಂತೇಳಿ, ಮೆಟ್ರಲಾಜಿಕಲ್ ಡ್ರೌಟು, ಹೈಡ್ರಲಾಜಿಕಲ್ ಡ್ರೌಟ್ ಎರಡೂ ಇದ್ದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡ್ರೌಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರೌಟ್ ಇದ್ದಾಗ. ಇದು ಒಂದು ಬಿಜಾಪುರದ್ದು, ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೋಲಾರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ದು, ಇದು ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಡ್ರೈ ಅಪ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಇದೊಂದು ಮಳೆನೀರಿಗೆ ಹಾಹಾಕಾರ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಮೇವಿಗೆ, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇವನ್ ಫ್ಲಡ್ ಇನ್ ಜಮಖಂಡಿ. ಸೊ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ 2005 ಹೇಗೆ ದನಕರುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಇದು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇವನ್ ಫ್ಲಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಸಿವಿಯರ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಏರಿಯಾಸ್, ನಾರ್ದರ್ನ್ ಬೆಲ್ಟ್.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು, ಬಟ್ ಇದು ನಾಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾವು ನೋವುಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುನಾಮಿ ಆದಾಗ 2004ರಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಡೆತ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ವಲ್ನರೇಬಲ್ ಇನ್ ಎನಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಜ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ವಲ್ನರೇಬಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಸೊ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ವಲ್ನರೇಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಏಜ್ ಇದೆ, ಯಾರು ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೂ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ವಲ್ನರೇಬಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ನಾವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂತ. ಹೂ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ವಲ್ನರೇಬಲ್, ಹೂ ಆರ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಫ್ಲಡ್, ಹೂ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ವಲ್ನರೇಬಲ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಫೈರ್, ಬನ್ನಿವೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಓಪನ್ ವೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ why these children and women are more vulnerable here in this incident. So they are most vulnerable because most of the time such people are not aware of the do's and don'ts. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವರು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳು ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ದೇ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸುನಾಮಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 8% ಸೈಕ್ಲೋನು, 12% ಫ್ಲಡ್ಡು, 28% ಡ್ರೌಟು. ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ 56% ಅರ್ಥಕ್ವೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಡ್ರೌಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಡ್ರೌಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್. Drought by itself, of course, it has got huge consequences, huge number of consequences. Impact is very much. People are getting migrated. Dropout rate is there on the for children. Malnutrition, severe malnutrition, children, diseases. 1 degree temperature increase would cause increase in the diarrhea cases by about 7 to 8% ಅಂತ ಹೇಳಿದ recent WHO report ಅಲ್ಲಿ. So even diarrhea cases are also going to kill so many children. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು. ಯಾವುದೊಂದು ಡ್ರೌಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಡ್ರೌಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲೈಫ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದು. ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಲೇಜ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋರಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬಿಜಾಪುರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಟು ಅದರ್ ಸಿಟೀಸ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ವಿಲೇಜಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇರ್ತವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡ್ರೌಟ್ ಆದಾಗ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವು, ಏರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದು ಕೂಡ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದು ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆಲಿಕಲ್ ಮಳೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮೊದಲು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸು. ಏರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಇದು ಕೂಡ ಇದು ಫ್ಲಡ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಬರೀ ಅರ್ಬನ್ ಫ್ಲಡ್ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ರೂರಲಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರ್ದಂತ ಇಲ್ಲ ಫ್ಲಡ್. ನಾವು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಹುಣಸೂರು ಹತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ನೀರು ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರೋದು. ಆ ಥರ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಲೈನ್ಸನ್ನು ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ವೇರ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ದ ನಾಟ್ ಟು ದಿ prevention of flood, but it was leading to the prevention of not only flood, but even sewage water was stagnating in that village. ಈ ಥರ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ಲಡ್ಡಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ವೇರ್ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್. ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಟ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಶುಡ್ ಸೆಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ as it has been done in the city. As it has happened for a long time now. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ನೀರು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹರಿಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀರು ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಡ್ರೈನೇಜು ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ, ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ನೀರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಇದು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. So they were creating that was creating lot of problem in those houses. ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಥರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೂ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇರ್ತದೆ ಮುಂದೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಫ್ಲಡ್ ನೀರು ಹರಿಯುವಂಥ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು, ಅವನ್ನ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅವನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆನೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೀಳ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ದಾರಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ.
ಎಲ್ಲ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀರೇ ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಲ್ ರೈಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಅವರ್ ಓನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರೈವೇಟ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೇಡ್ ಡೌನ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಸ್ ದೇರ್. ಇದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು 2009 ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಗೆ. ಈ ಥರ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಗಿ ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು, ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪ್ರರಿ ಬ್ರೀಚ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸು. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ 7 to 8 crore rupees that year in 2009. So every year they spend like this money which is very temporary in nature. So ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದು. ಈ ಥರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡ್ರೈನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ ಅವಾಗ, ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು, ನೀರು ಹಿಂಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋದು ಅದು. ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರ್ಬನ್ ಅಂತ. ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50% ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅರ್ಬನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೌನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೌನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟೌನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಡೇಸ್ ಟು ಕಮ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ವುಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಫ್ಲಡಿಂಗ್. ಸೊ ಈಗಲೇ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಫ್ಲಡ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೀರು ಸಡನ್ನಾಗಿ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಫೀಟ್ 4 ಫೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಫ್ಲಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಡೇ ಮೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ನೌ, ವೆರಿ ನಿಯರ್. ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಓನ್ಲಿ. ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ KS ಆಫೀಸರ್ನ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಒಂದು 2-3 ದಿನ 4 ದಿನ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ PRA ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೀಸನಾಲಿಟಿ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋದು, ಚಪಾತಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋದು, ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಯಾರಿಗೆ? GPಗಳಿಗೆ, ಇವರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಇಒಗಳಿಗೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. KS ಆಫೀಸರ್ಸ್, IS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ATIನಲ್ಲಿ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಇದ್ದು, ಒಂದು 4 ದಿನ 5 ದಿನ ಇದ್ದು, ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡರ್ ಅವರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಸಿಟ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸರ್ವೆ, ವಿಲೇಜ್ ಸ್ಟಡಿ. ಸೊ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾವು? ಇವಾಗಲೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಡೂ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್. ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ವಲ್ನರಬಿಲಿಟಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೇ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ PRA ಅಂತೇಳಿ. PRA ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟರಿ ರೋಲ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ PLA ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರೋರನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸು, ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸು, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಗುಂಪಾಗಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಬಡವರು, ಯಾರ್ಯಾರು ಮುಳುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಬೆಂಕಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ಸುಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಅವರೇ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್. ಅವರೊಂದು ಸಮಿತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗು, ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದರೆ, CPR ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡ್ರೌನಿಂಗ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಲೀಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಇವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟರಿ ರೂಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಈ ಥರ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದನೇ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟುಡೇ ಅವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಟು ಡೂ, ಬೋತ್ ಮೇಡಮ್ಸ್ have advised us to do this at the local level. We must start doing this planning process now. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ PRA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ PRA ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಆವಾಗ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಆಗಾಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದು ಆಗಾಗ ಅವ್ರನ್ನೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಂತ ಆಗಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಫ್ರೀ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ರನ್ನ ಬೋತ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ದೇ ನೋ ಬೆಟರ್ ದೇರ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ರಾದರ್ ದೆನ್ ದಿ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದೇ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್, ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಕಮ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್.
ದೇ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮಾಕ್ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿಸೋದು, ಇವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ, GP ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈನೇ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾರಾಗ ನೋಡೋಣ ಬಿಡು ಅಂತ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೌ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಎ ಟೆಂಪರರಿ ಹೌಸ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ 2005ರಲ್ಲಿ. 11 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, 79 ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಚಾಪ್ಟರ್ 4 is related to district disaster management authority. Chapter number 6 is related to local authorities like Panchayat Raj institutions, municipalities and others. You have to focus more on the chapter number 6 and chapter number 4. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಲ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂಡರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 4. ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ. ನಾವು ಕೂಡ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್. ಸೊ ಬರ್ತಾರೆ, ತರಬೇತಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಣಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ದ PDOs and particularly executive officers have a greater role to play in this particular task. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸು, ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 51 60ಯಲ್ಲಿ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಹಾನಿ ಆದರೆ, ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಅಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ 2 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ ಈಗ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ಈಸ್ ವೈಲೇಟಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಯಾರು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಪ್ಪ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ 1 ವರ್ಷ. ಈಗ ಆದೇಶ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಅದನ್ನು ಆದೇಶ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ 2 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ, ರಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಫಾಲ್ಸ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸಿದ್ರೆ 1 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ. ದುಡ್ಡನ್ನು ಮಿಸ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ 2 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ HOD ಸರಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರಿಗೊಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ 1 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ. ಲೀವ್ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರು ಅವರು ಹೇಳ್ದೆ ಕೇಳದೆ ಹೋದರೆ 1 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ. ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ನವ್ರಿಗೂ ಇದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಯು ಟು ಸಿ that even if you are not prepared a plan for the local level and you are not address the issues of disaster risk reduction, then you attract the punishment under the Disaster Management Act. So you have to be very careful. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ಹೇಳಿದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 31 ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್. ಹಾಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 24 ಏನಿದೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಹಾಗೇನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 37 ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಲೋಕಲ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್, ಲೋಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸು, ಇವನ್ ಅಟ್ ದಿ ಲೋಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ disaster management action plan and implement it continuously. Are they doing it? No. So section 37, if you are not followed, you are not implemented, then you are liable to punishment. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಇದೆ, ಈಗ COVID-19 ಅಂತಾನೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಕಾಯ್ದೆನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವುದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಬಂದಿತ್ತು. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು. ಅದು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬಂದರು, ಬೋತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ತೊಗೊಂಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ, ಹೆಲ್ತ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಜನ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅವರು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಿವಿಯರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ತೊಗೊಂಬಂದರು. ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪವರ್ಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಪವರ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3 ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಮ್ ನಂಬರ್ 269 ಅಂದರೆ IPC ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 188 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ IPC. ಅಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಸಜೆ ಕೊಡಬೇಕು. 1 ತಿಂಗಳು ಆರ್ಡಿನರಿ ಕೇಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳು, ಸಿವಿಯರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಫ್ಲಡ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದರೆ, ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಎಸಗಿದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ. 269 ನೆಗ್ಲಿಜೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದರೆ ಡಿಸೀಸು, ಈ ಥರ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಹರಡಿದರೆ ನೆಗ್ಲಿಜೆಂಟಿಂದ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಸಜೆ ಅಂತ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ 270 ಯಾವುದೇ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ
ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಜನರಿಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದುರುದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು, ನಾವೆಲ್ಲೋ ಹೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ನಾವೆಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಬ್ಸೋದು, ಮಾತಾಡೋದು, ಕೆಮ್ಮೋದು, ಸೀನೋದು ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏರೋಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಡಗಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು, ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಸೇರೋದು, ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದರೆ 270 ಮಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. 271 ಕಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ರೂಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅವ್ರು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ರೂಲ್ಸೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಮೇಲೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಈ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಂದರೆ, ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಎಲ್ಲನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮಾಸ್ಕ್ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಸೇರಬಾರ್ದು, ಸಂಭ್ರಮ ಸಮಾಚಾರಗಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಜಾತ್ರೆಗಳ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 6 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು, ಈಗ 5-6 ತಿಂಗಳು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ರೂಲ್ಸನ್ನು ವೈಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ, ಇಲ್ಲೇ 2 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ, ಇಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊನ್ನೆ ಏನು ತೊಗೊಂಬಂದರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದವರು ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಬೇಲೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಈಗ ನಾನ್ ಬೇಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಬೇಲೇಬಲ್ಲು, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಾರಂಟ್ ಇಲ್ಲದನೋ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ಮೊನ್ನೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಹುಷಾರಾಗಿ 7 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕೇಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ 3 ವರ್ಷ, 5 ವರ್ಷ, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ 7 ವರ್ಷ, 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಜುಲ್ಮಾನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್. ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಕೋಪ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಏನೇನು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನ್ಯೂಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀರಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎಂಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ನನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ವಿಕೋಪ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 9 ಜನರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೀಗ, ನಾನೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. SP, DHO, JD ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ CEO ಆಫ್ ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಅಂತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಅಂತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದು ವಿಕೋಪ ನಿರ್ವಹಣಾ ಇಲಾಖೆ ಅಂತಲೇ ಮಾಡಿದೆ, DMD ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ರಂಜಿಮ್ ಪರ್ವೇಸ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅವರು. ಹಾಗೇನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು, ಪಂಚಾಯತ್, ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತೀರಿ. ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 6 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ 4 and 6 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮಿನಿಮಮ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸನ್ನದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನಿಮಗೆ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 6 ಅಲ್ಲಿ, 5 ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 4 ಅಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ನಮಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಸ್ಕ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವರು. ಅಂದರೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಸ್ಕ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸೆಂಡೈ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು, ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ಲಾನಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಥರನೇ, ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಥರ. ಹಾಗೆಯೇ ಲೋಕಲ್ ಪ್ಲಾನ್ಸನ್ನು ಅಲೈನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ಸಲ್ಲೇ ಅದೇ ಥರನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ 2030 ವರೆಗಿದೆ. 2022, 2027, 2030 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸ್ಟೇಜ್ ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಪ್ಲಾನ್ಸು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಲೂ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಇನ್ನು DRRನೇ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ MGNRA ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಏನು MGNRA ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಸ್ಕು.
ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ನಾವು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಫ್ಲಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ. ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟೋದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಮತ್ತು ನೀರನ್ನ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಬೆಳೆಕ್ಕೆ. ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ವೆದರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಲಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್, ಫಾರ್ಮ್ ಫಾಂಡ್, ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ NGNREGA ಸ್ಕೀಮ್ ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ನು, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಫ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ಡ್ರೌಟ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇರಿಗೇಷನ್ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಫ್ಲಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ರೂರಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವೆದರ್ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಸ್ಕ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಿದ್ದು. ನಾವು ಒಂದು NGNREGA ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಟೇಕ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಕೀಮ್, ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೂರಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಸ್ಕೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎವ್ರಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಸ್ಕ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಇಫ್ ಐ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಿಸ್, ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, every gram panchayat, every taluk panchayat must ask a question before implementing any project, whether it is university, whether it is a department, whether it is any institution, organization, whether private or government. Before they implement any project, they must see, is there any risk due to any disaster ಆಗುತ್ತಾ, ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆಯಾ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ. ಈಗ ಒಂದು ಮನೆ ಹೌಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು, ಇದು ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದಾ, ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಆಗ್ಬೋದಾ, ಫ್ಲಡ್ ಆಗ್ಬೋದಾ, ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಗ್ಬೋದಾ, ಆಗ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ನಾವು ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್ ಅದೊಂದು ಹಜಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್, ನೋ ಡೌಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ simultaneously along with it a risk must be reduced by implementing development schemes, not other way around. By implementing development schemes, you must not increase the risk ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್, ಎರಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದೇರ್ ಬಟ್ ವಿದೌಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ, ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಸ್ಕ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೂರತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭುಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆದಮೇಲೆ. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆದರೆ ಅದರ ಲೆಸನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಗದ ಹಾಗೆ, ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಆಗಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮುಂದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ NGNREGA ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಥರದ್ದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂರಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾಗಿರ್ತದೆ ಮೊದಲು. ಸೊ ಇದು NREGA, ಈಗಲೂ ಇದೆ MNREGA, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅರ್ಬನ್ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, RAY ಅದು ರಾಜೀವ್ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶ್ರೇಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಅಟಲ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎನಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಐದರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹೌಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಸ್ಕ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆವೆರಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಸ್, by the PDOs and EOs. ವೆದರ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಿ, ಫಾಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ, ಅಥವಾ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿರಿ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್, ಯು ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೋಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅಪಾಯ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಪಾಯ ಆಗದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ವುಡ್ ಲೀಡ್ ಟು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಅವಶ್ಯಕ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಚ್ ವಿ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ಆನ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಫ್ ATI. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿವಿಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ, ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ PDOs EOs ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಿವಿಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇದು ನಮ್ಮ ATI ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ATI ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ.
ವಿಕೋಪ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಮನೋಸಾಮಾಜಿಕ ಆರೈಕೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್, ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲಾನ್. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್, ಲೋಕಲ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ GP ಲೆವೆಲ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗೆ GP ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ತಾಲೂಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ಲಾನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಐ ಆಮ್ categorically saying it because they have not done it because there was no provision to prepare in the act earlier, but now it has been introduced. So every ತಾಲೂಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಲೋಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ATI ಇಂದ 18-20 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನಪ್ಪ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೈಸ್, ತಾಲೂಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, GP ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅರ್ಬನ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲಾಖೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟು. ಅದು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲೂ ಇದೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. You can see what kind of training requirements are there as far as disaster management is concerned in rural and urban areas and also in the departments. ಇದು 13ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಹ್ಯಾಂಡ್ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ವಿಕೋಪ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ, ಅದು ಕೂಡ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಈ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ GPಗೆ ಮತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೀಸನಾಲಿಟಿ ಚಾರ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸರ್ವೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಅವ್ನ ಹೆಂಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ 13-14ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್, ತಾಲೂಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಪ್ಲಾನನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯುವರ್ ಪ್ಲಾನ್ ವುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ATIನಲ್ಲಿ, CDM ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಏನೇನು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ. HRV ಅನಾಲಿಸಿಸಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್ಸು, ಮಿಟಿಗೇಷನ್ನು, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆಸ್ ಎ ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು. ಈ MGNRG ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೈಪಿಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಬುಕ್ ಬರೆದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮು, ಫಾಂಡ್ಸ್ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳಾಗೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡದಿರೋದು, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ರಿಟನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ ಫಾರ್ ದ PDOs ಆ್ಯಂಡ್ CEOs, ಯಾರು ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದು ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು. SID ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ATIಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇವನ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅರ್ಬನ್ ಫ್ಲಡ್ಡು. ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಂದು ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು, ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿದೆ. ಡ್ರೌಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರದ್ದು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಾವು ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ, ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ₹1 ಸೇವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ನಾಳೆ ನೀವು ₹100 ಕಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಏನೋ 1,50,000 ಉಳ್ಸಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಏನಾದ್ರು ಆದರೆ, ಭೂಕಂಪ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದಾಗಲಿ ಆದರೆ ನಾವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು 10% 5% 5 to 10% ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮನಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ದಟ್ ಮನಿ. ಸೊ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಂತೂ ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಕಲ್ಲು ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು ಮಡ್ಡಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಬ್ರಿಟಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಬಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ ಸಚ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ವಿತ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕೇರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು, ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿಯಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅವ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ದೇ ಡೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಬಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಎ ಹಜಾರ್ಡ್, ಈ ಥರ ಆಗೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಜರ್ನಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಫ್ರೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತೇಳಿ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್
ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್ ಇನ್ ಎನಿ ಸ್ಟೇಜ್. ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಜನರಿಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಈ ಥರದ್ದು ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಕ್ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಬೌಟ್ ದಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶಾಲಾ ಪ್ಲಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಮಾಕ್ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕರೆದು. ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ 5 ಜನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೈಕೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕೇರ್ ಅಂತೇಳಿ ಮನೋಸಾಮಾಜಿಕ ಆರೈಕೆ, ವಿಕೋಪ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಂತೇಳಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸನ್ನು, ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಕಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿನ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಒಂದು ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹೆಂಗೆ ತರಬೇಕು ಆ ಡ್ರಾಮಾದಿಂದ, ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾವೊಂದು 5 ದಿನ ತರಬೇತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೈರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡ್ರೌಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಫ್ಲಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, cyclone management, all types of disasters, almost all 5 types of disasters, covering about 150 to 200 programs, not only at the state, ATI, district, taluk, village, ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು 20 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಆಗಲಿ. ಈಗ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಒಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸನ್ನು ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅದು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಫರ್ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ www.ndma.gov.in. ನಮ್ದು ATI ಮೈಸೂರ್ದು ನೀವು ತೊಗೊಂಬಿಡಿ, ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ATI Mysuru.gov.in ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. NDMA ಅನ್ನೋದು ಇದು ಭಾಳ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟೆಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಇದು NDMA ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ KSNDMC ಅಂತ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ರೈಟ್ KSNDMC ಇಟ್ ವಿಲ್ ಓಪನ್. ಅವ್ರ ಡ್ರೌಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ KSNDMC ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್, ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. KSNDMC ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಹಾಗೆಯೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವರು ಸೆಟಲೈಟ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಲಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್, ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೆಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಫೈನಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಎ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ disaster management action plan at the local level, incorporating the all 5 types of disasters. Don't leave any disaster. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೋವಿಡ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂಥದ್ದು ಯಾವುದು. ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ನು ನಾವು ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಜಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ನು ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ, ಮತ್ತು ಇವು ಹೈಡ್ರೋಮೆಟಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ನು ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ, ಯಾವುದೂ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ, ವಿಜುವಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಅಡ್ಡಾಡಬೇಕು, ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಿರಿಯರ ಜೊತೆಗೆ. 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನೇನಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ತಹಶೀಲ್ದಾರು, ಲೈಬ್ರರಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು, ಇರಿಗೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ 5 ದಿನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿಗೆ, ತಾಲೂಕಿಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು 1 ವಾರ ವಿಲೇಜಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡನ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ವಿಗರಸ್ಲಿ ಅಟ್ ದಿ ಲೋಕಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಬರೀ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ವಿಗರಸ್ಲಿ ಅಟ್ ದಿ ಲೋಕಲ್ ಲೆವೆಲ್. GP ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಮೊದಲು, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದ್ದು ಪ್ಲ್ಯಾನು. ಬಟ್ ಅವ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಗೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಮಾಕ್ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡೋದು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಅದು. ಸೊ ಈಗ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ PDOs, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಟಾಫು, ಮತ್ತು ಈಗ ಏನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರೆ EOs ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಹೌ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್, ಹೌ ಮಚ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, both manpower, machine, materials, money also, even the resources from non-government organization. CBOs, help groups ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಕೊಡಗುಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೇರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ
ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 5-6 ದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, 1 ವಾರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದರೆ ಎಡಿಷನಲ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮಾಡಿ ಆಯಾ ಏರಿಯಾಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನೇನು ಅಲ್ಲಿ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ವಲ್ನರಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಇಂತಿಂಥ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಆಗಲ್ಲ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಣ, ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋಣ, ಮಾಕ್ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಲೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಅವನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮದು ತುಂಬಾ ನಂಟಿದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 78,000 ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ವಿಕೋಪ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ. ಇದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಯಾವುದೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ನೆಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಐ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಮೆನಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವಲ್ನರೇಬಲ್ ಟು ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫೈರ್. ಅದರಲ್ಲಿ 78,000 ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 51,000 ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸೇ ಇದೆ ಟು PUC ವರೆಗೂ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು? ಅವೆಲ್ಲ ದೇರ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ 100,000 ಮಕ್ಕಳು 1,000 ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಬಿದ್ದರೆ ಏನಾದರೆ ಅಥವಾ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆದರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ ಯು ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದೆಮ್? ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೀ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So everything has to be addressed from Panchayati Raj institutions only, right from the GP level. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡೋಣ. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ದೇರ್ ವಿತ್ ಯು ಇನ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಇಟ್, ಮಾಕ್ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್, ಹೌ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಾಡೋಣ ಜೊತೆಗೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಫಾರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಲಿಸನಿಂಗ್. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Now you can ask questions, we will discuss ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ. ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಕ್ವಶನ್. Sir, am I audible, sir? Yeah, you are audible, sir. Sir, ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಸಂಗನಾಳ್ ಸರ್ ಅವರು ತಮಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ವಿಕೋಪ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಷನ್ನನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅವರ ಕೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಅಲೋ ಯು ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಹೇಳಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಸರ್, ನಮ್ಮನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, KSRDPR ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಲೋ ದೆಮ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಈಗ ನೀವೇ ಇದ್ರಿ ಸರ್, ಇಷ್ಟೊತ್ತರು ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ದಿ ಹೋಸ್ಟ್ ನಾವು. ಸೊ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಮೇಕ್ KSRDPR ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಸ್ ಹೋಸ್ಟ್. ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ ಬನ್ನಿಲಿ. ನಮ್ದು ಹೋಸ್ಟೆಲ್ ತೆಗೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಏನೇನು ಲೇಯರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ RDPR ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ. ಮೇಕ್ ಹೋಸ್ಟ್. Okay, thank you very much, sir. Yeah, now you can. Sir, there is one question. Yeah, please. NCC and NSS camps shall include disaster training ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, DG ಅವರು ಮಂಜುಳಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಮ್ಗಾಗಲೇ ಈಗ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಆಗಲೇ ಈಗ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಸು, NCC, NSS ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾವು ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಅವ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಈಗ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ವಿಲೇಜ್ಗೆ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು 50 ಜನ ಟೀಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ NDRF, SDRF,
ಆಮೇಲೆ ಮಡ್ರಾಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಫೈರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಸಿವಿಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅವರು. ಇಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಏನು ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಬರ್ಬೋದು, ಅವರು ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಸು ಬರ್ಬೋದು, NSS, NCC ಅವರು ಬರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆಯವರು, ಇವನ್ ಅದರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದರ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್. Sir, is there any other question, sir? ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, no problem. ಯಾವುದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆಗಲೇ. ವಿ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೌ ಎ ಡೇಸ್. ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ, ಬಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅವಾಗ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಬಟ್ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ 2 years ಇಂದ. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಟೀಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ NGOs, CBOs ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 11 ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 6 ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 5 ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಾನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್, ಇವನ್ ಸೆಲ್ಫ್ CBOs ಆಗಿರ್ಬೋದು, NGO ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇವ್ರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಿಮಗೆ. NSS, NCC ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ತರಬೇತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೋಸ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. Yes, sir. Sir, Raghavendra sir, please go ahead. ಸರ್, ಭುವನೇಶ್ ಅಂತಂದು ಒಬ್ರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಭುವನೇಶ್ ವಾರನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್. ನಾನು ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವೇ ಕೇಳಬಹುದು. Sir, the question goes like this: whether there is any specialized training has been given to local body employees with regards disaster management. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 150 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಚಾಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ATI ಇಂದ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 20-30 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಆನ್ ಅರ್ಬನ್ ಫ್ಲಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಅರ್ಬನ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಅರ್ಬನ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್, ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಇಂಥವೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅದರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಕ್ಡ್ರಿಲ್, ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ವಾರ್ಡ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಫ್ಲಡ್ ವಲ್ನರೇಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂಥವು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು 10-15 ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅರ್ಬನ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್. ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇದೆ ನಮ್ಮ ATI ನಲ್ಲಿ, SID ಅಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ಬನ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಿ ಕವರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ 5,400 ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಯಾರು ATI ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾರು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ, 3 ದಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮಾಡಿ. ಗಾಯತ್ರಿ MP ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಹಲೋ ಸರ್, ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೇಕೇನಂದ್ರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತನ್ನ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಫ್ಲಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಾ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಸೆಂಡೈ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಆಗ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ. 2030 ಅಜೆಂಡಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಮುಗೀತು, ಇಲ್ಲೇ ವೈಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಮುಂದೂ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಇನ್ನ 2022 ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, 2027ಗೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ಬೇಕು ನೀವು ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. 2030ಗೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಫ್ಲಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಝೋನಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಸ್ಕ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. DRR ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಇರೋದು ಅಸೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ. ರಿಸ್ಕ್ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ಲಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಗೇನೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು, ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ.
Yeah, how to reduce the risk by going for implementing different schemes and projects. MJNRG ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ನಾವು ಹೌಸಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ 2030ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಬಾರ್ದು, ರಿಸ್ಕ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈಗಲಿಂದನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2015 ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿ 2030 ಮುಗಿತದೆ ಅದು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೊನ್ನೆ, ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ GP ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದೆ. ಈಗ GP ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್. ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್, I think there is no need for any such kind of strict punishment. ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ. ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಈ ತರ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಆ ತರ ಆಗತ್ತಂತೇಳಿ ಅವರು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 51 ಇಂದ 60 ವರೆಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವರು ಯಾರು ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಡೂ ಹ್ಯಾಪನ್. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫ್ಲಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಿವಿಯರ್ ಫ್ಲಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಫ್ಲಡ್. ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿವಿಯರ್ ಫ್ಲಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2/3 ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಫ್ಲಡ್. ಡ್ರೌಟ್ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದ್ರಲ್ಲಿ, ಹಂಗೆ 50% 40% ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಯಾಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ IMD ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿಂಗ್ that this is going to happen, but if it is exceeds the capacity of the local areas, definitely there is going to be a problem. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮನೆ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ, ನೋಡಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ನೀರು ಬಿಟ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಈ ಕಲ್ಲಿಗೆವರೆಗೂ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದೆರಡು ನೀರು ಬಂದರೂ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯದೆ ಸೇಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ. ಈ ತರ ಅವರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅವ್ರು ಆಗ್ಲೇ ಮೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಸಿದೀವ ನಾವು, ರಾಯಚೂರು ಟೀಮ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಟೀಮ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರ. ಬಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈ ತರ ಮುಂದೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮುಂದೆ ಈಗ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆದಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ 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 ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು, ಬಟ್ ಬಂದ್ರೆ what do you do? You have to manage the earthquake only. Earthquake Sir, there is one more question from Mr. Prashant. What is the role of GIS in disaster management? And he prefers answer in English or Hindi. Yeah, I'll speak in English only. We have done some, we are every year we are doing some geographical information system and remote sensing training programs. Earlier we used to do 15 days program. We had RGS 10.3, 10.6 ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆ, GIS ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ATI ನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆನ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ vulnerability map, how to prepare a resource map, how to prepare the maps along with the attributes. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಲೀಫ್ ಶೆಲ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲನೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಿಯೋ ರೆಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ. ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ GIS ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ GIS ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಟೂಲನ್ನು. ಬರೀ ನೀವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ, ಅದನ್ನ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು GIS ಅಲ್ಲಿ. We have to update our maps. Dynamic ಇರ್ತದೆ, our maps are dynamic maps, so we have to be dynamic and it should be in the GIS platform. So we are conducting about 1 days program, including sometimes we are using mobiles also. Mobile technology use ಮಾಡಿ, we have used the mobile technology in one of the earlier pilot project in Raichur, Udupi and other Bagalkote and other districts. We have used the GIS GPS technologies to prepare the plan, disaster management action plan, so that the district administration employees will be knowing where the resource is, where the relief shelter is, where the water tank is, where the hospital is, what are the attributes in those facilities, whether we can take the patients to those hospitals, or whether we can use this water tank or not, how much what is the distance between the relief shelter and the water the incident and the water tank, or relief shelter and the incident. All those things can be
mapped in the GIS. So we are using that already. We are doing the training programs on this for 5 days, 10 days, 15 days, like that. Okay, sir. Go ahead, sir. Raghavendra, sir. If there is any question. Yes, this is Sir. very important. We have been doing it for a long time now. So, but when they go back, they must implement it. They should continue it. Now I think they are doing it. There is a every district is having some. There is NRDMS. They are already doing it. I think now every district, because they are preparing all the maps on the GPS and using remote sensing maps. So they are already doing it. But they have to do it properly. Even at the GP level, it should be implemented now, because all the there is an institute called Karnataka State Remote Sensing Application Center is there. We have collaboration with them, and we are jointly conducting these programs. GIS map in Mysuru, Bagalkote, Gulbarga. We have got the regional centers of regional centers, CARSEC centers, and in Mysuru also we do it at the state level. We have Bangalore CARSEC. All the resource persons, we call them here. We discuss for 5 days continuously, develop the skills of the officers, engineers, planners, everybody. Go back and implement them. That is the only thing. We are doing it. Sir, to add what you said about the GIS information technology to be utilized locally, recently I had attended one webinar arranged by NDMA, National Disaster Management Authority. In that they were telling that they are proposing to make all the local universities, the universities which are located in their area, to be the nodal agency to identify the local risk, what are all the disaster risks are there, they want them to study. And likewise in our university, in RDPR University, we have got a GIS department. That department we have got a disaster management cell. And here also in Gadag and surrounding area in northern part of Karnataka, we are taking up certain research activities and historic activities, and we want to guide the local authority, local administration, that to take the preventive actions and preventive measures as far as the disasters are concerned. In that this thing, we have a disaster management cell, sir. We have already activated from our GIS department. We have got our GIS coordinator is heading that disaster management cell, and that activity is also going on, sir. Probably all the universities, they want those universities to be the nodal agency wherein a lot of research has to be taken place in collaboration with organizations like yours. We can go ahead and we can find out what are all the historic data says about the local areas, like in northern part of Karnataka, whereas our university is located in Gadag. We are more vulnerable for flood and other disasters. There we can do a lot of research and we can collaborate with you people, and we can find out the risk, and we can tell the local panchayats and local people, or even the urban authorities, that what the disaster can happen, and we can guide them to take proper measures to save the vulnerable lives. Good, sir. Good, good. Yes, we will do that. Actually, collaboration is our the agenda. Actually, our Director General, Madam, was also telling us, including previous DGs were also telling us to have better collaboration with universities, good national level institutions, state institutions, district level institutions also, including not only universities, even the institutions, educational institutions, engineering colleges. So we have got collaboration with everybody, almost NIMANS, NIT Surathkal, and also we have IIC Bangalore. They are also providing inputs, particularly in seismic vulnerability mapping. So almost everyone is collaborated with us. So we have got a very big resource. So there is no problem in having collaboration with universities. So we will have programs, particularly such specialized programs like GIS, GPS, RS. We have got to collaborate. We are inviting ISRO people also. ISRO scientists are also coming and helping us in conducting these programs. Very renowned scientists are coming here, so they are putting, they are giving, they are providing the inputs every course. In fact, CARSEC is there with us. Your universities also can be part of this, because universities at local level we can conduct some programs with our ATI inputs and others. That is possible, no problem. We can do that. Yes, sir. Raghavendra, sir, is there any other questions from Girish Dixit? He wants to ask some question. You can allow him, sir. Hello. Hello. Yes, sir. Girish, sir. Girish Dixit, somebody? Please go ahead.
Kedi, you ask questions so that we will discuss. I will also learn from you because you are all from so many institutions. Yeah. Karnataka and other states also people are there. We will also learn from each other by discussing. Mr. Girish Dixit, go ahead, ask your question. You can share your experience also, no problem. Others will also learn from it. I want to share because it is a rural development institution, university. Sir, I'll just read out his question. Yeah, go ahead. This question was asked by Mr. Girish Dixit. What are the environmental concerns in executing disaster management? Everything is environmental only, no? There's climate change everywhere. So even at the local level, even why the diarrhea is coming. I went to about 15, 20 years back when I was in 97. First time I went to Raichur. I was in Delhi. I knew how the slums are suffering in Delhi. I was there in Delhi in housing department for 7 years there. Soon after coming to Karnataka in ATI Mysuru, I was asked to go and conduct a program in Raichur. We went to slums there in Raichur. It was a very hot summer that time. I took the urban local body people along with me to do the survey and as part of the program, 5 days program. We went to households and we were surveying how the people are, how their health is and all that. They were all living by the adjacent to the slums. There was drainage flow was there, sewage was there, stagnant water was there, everything was there, and open defecation was practiced in those areas. And then we found that somehow doctors were also there in that. And they were just trying to examine the children and their families. So most of them were having loose motion. Most of them were having diarrhea kind of problems. So fever, everything was there. So this is a local level problem, but we do not attribute it to the climate change and the environmental issues. Solid waste was dumped, sewage was there, everything was there. How we should address this problem? How to start this? At the local level, therefore, ward level action plans for environmental protection was also important actually. See, because of this, there was a diarrhea and there was a problem to the children and women who are vulnerable people in the families. How to address them? This is also part of the local action plan. That is why you call it as local environmental action plan. So it should be part of the disaster management only. It is not different from disaster management. Everything is disaster management only. So why they don't take it into account at the local level? That's why we are talking about rural panchayat, gram panchayat. So we should address all these problems. There itself we can address the environmental concerns as part of our disaster management, local disaster management action plans. We neglect many of these things and we just prepare a plan which is no, that should not happen. Then this is how we should approach environmental concerns in disaster management. This is one small example I gave you. There are many things. Okay. Yes, sir. Sir, is there any other question? Sir, I think all the questions were answered. Thank you, sir. Now I hand over to Dr. Abdulaziz, sir. Sir, please take over. Yeah. Sir, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ so far Dr. Ashok Sangnal sir he has got an enormous experience and knowledge about the disaster management. The way he has explained each and every part of disaster management and disaster risk management, how to manage, and so many acts and so many things he has covered. And here also in our university, from the Center of Training and Publication, sir, we are conducting various type of training program. Before Before COVID situation, we used to conduct a lot of training program regarding this solid waste resource management. During that time, we used to call these panchayat people who have successfully implemented such type of activities in their panchayats. During that course of discussion, those panchayats who have successfully not only have done in solid liquid waste resource management, also they are successfully doing this disaster control, this flood control and preparedness, the cleaning of their gutters, nalas, everything, and how they could able to control all these issues have been in depth. It has been discussed, sir. And similar way, we want tomorrow also the people should come out whatever the good things they have done in disaster management in their panchayat. If they want to share their experience,
you are welcome to share your experiences. And with that, I thank Dr. Ashok Sangnal sir, the head and senior faculty of ATI. And thank you very much, sir, for having participated and given your valuable information. Tomorrow also you will be there. And sir, Dr. Parmesh sir, you are, thank you very much for having participated. And one small information, if VS Prakash sir, if he is there online, are you there, sir? Yes, sir. Yes. Sir, kindly speak 2 minutes and tell about you, so that we have once again forwarded the questionnaire, sir. And we request all the participants to answer those questionnaires, so that tomorrow Prakash sir can give the real picture of disaster management, whatever it is happening. Sir, please, Dr. Prakash sir. Very resource. Well, disaster management is such an issue. It doesn't end with the training, as Dr. Ashok Sangnal made it very clearly in his talk. It is the practice which matters. The training is the one component, the practice is the most important component. Probably he made it amply clear, though we have made sufficient efforts in training people, somewhere the practice is lagging behind. But I was very happy to listen to Dr. Abdul Aziz when he said that certain case studies are there hidden in some panchayats where it is being practiced. So it is very nice today. We have really enjoyed listening to Dr. Sangnal and also the deliberation, and well, somewhere the convergence of the things learned in the training program, and well, in small way, the community, they are practicing it, learning together will take us a long way ahead. So it was a nice program, and well, I was there throughout, and well, as Dr. Sangnal said, I've been associated with this for maybe, I don't know, more than 23, 24 years. I mean, I was part of the first program conducted in ATI regarding this first program. It is a long friendship with ATI, Ashok Sangnal, Parmesh, and now with Gadag, Rural Development Panchayat Universities. Thank you very much. Thank you very much. So I thank all the participants, particularly our DG, Madam Principal Secretary, Madam Uma Mahadevan, sir, particularly Vice Chancellor of University, who has taken very keen interest in organizing this program with ATI. So, sir, I would like to say that, we'll always be there. We have got a lot of resources, but we would like to disseminate that through the training programs from ATI side. So ATI is there for a long time in this area, but we have to implement it, as Sri Prakash sir was just mentioning. So we'll go together, no problem. We'll always be there. We come to wherever you want, to the local areas, GP level, wherever it is, help and help in the preparation, and maybe conducting all these events, particularly mock drill and other issues, so that they will be accustomed or acclimatized to the issues at the local level. Because local level plans are very important. Just now one person was asking environmental concerns, but all those concerns should be part of the plan actually. But we are just identifying some resources and this, that address, contact number. That doesn't work actually. That's why planning is very important. So planning is very important, and local action planning is very important. And we have to use all those tools and techniques to identify really what is happening at the local level, how the community is facing these problems. There is a difference between symptoms and causes. So we have to not to address the symptoms. We have to address the causes, identify the causes, and then address those causes by preparing a plan. Micro level planning. So that is very important. Micro disaster management action plan is very, very important. We will do it. We have got a lot of good expertise for the last many years now. I was in Delhi. We were working in Delhi also, in Delhi Housing Department. So we were working in slums. We were working in rural housing programs, rural projects. I just want to share that there was a Kalinga Kutira housing scheme in 93, 92. It was implemented. Cyclone resistant housing was taken up with the community initiatives. Community groups were formed. They implemented all of them. We trained them properly. So every household was a member of the team. They were trained in skills, construction skills, everything.
and building materials they could produce. They could able to construct their own houses, cyclone resistant houses in those area, those times. So it was very long back. But that example is replicable to any place, not only cyclone resistant housing, but even in other areas, other disasters also. So there are many things that that could take place in local areas. We can replicate those experiences even now also. I think with this, I thank all of you, Dr. Aziz sir, for Yes, sir. Thank you, sir. organizing this course. Thank Yes, all sir. the participants, particularly patiently listening to me for the last 1.5 hours to 2 hours. Dr. Prakash was there, so he was there throughout the class, and everybody, in fact, Parmesh, everyone, yourself, Vice Chancellor sir, Lakan also, everybody was there. Thank you very much. Thank you for Yes. this. Thank you, sir. Thank you very much. And some 2-3 information for the benefit of the participant. That one is already we have streamed the feedback form. Kindly send back the feedback form, number 1. And the tomorrow session will be at 2 o'clock exactly. 2 o'clock we are scheduling tomorrow session. Dr. Prakash BS sir and Dr. Parmeshwar sir and so many other dignitaries will be speaking tomorrow. And the third thing is that whatever the questionnaires we have already circulated regarding Dr. Prakash sir had given us some questionnaires. We have circulated to your mail. Kindly make out some time and answer those questions and send it back to Prakash sir's mail so that tomorrow we can have a detailed deliberation on those issues. With this, I thank all the people, our principal secretary, our DG, and our vice chancellor, our Lakkan our sir, and our all other people who have participated. And finally, thank everyone, my team of members who have technically helped me to make this event happen. And thank you very much. Tomorrow we will be meeting at 2 o'clock. Thanks once again, and take care. Be safe. Take care of yourself. Thank you very much, sir. Good day.